Hello everybody, my dearest bio buddies. Ela unnaru meerandaru? I really hope that you all are doing great. Nenu Sunaina, me master teacher for biology, and ee roju manam మొత్తం లైఫ్ ప్రాసెసెస్ వన్ షాట్లో చేసుకుపోతున్నాము. సో ఆల్రెడీ FA1 ఎగ్జామ్లో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ చాప్టర్ ఇస్ డన్. సో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అంటే న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ ఎక్స్క్రీషన్ ఫర్ టీఏ స్టూడెంట్స్. సెపరేట్గా చాప్టర్స్ ఉంటుంది టీఏ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకు, కానీ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ వన్ టాపిక్, వన్ చాప్టర్, వన్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అని. ఓకే, సో ఆల్రెడీ FA1లో ఎగ్జామ్లో కూడా అయిపోయింది, కానీ డీటెయిల్లో వన్ షాట్ చేయడం జరగలేదు. సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద కంప్లీట్ వన్ షాట్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, ఎంటైర్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఇన్ డీటెయిల్ అనమాట. సో లెట్స్ బిగిన్ ఎవ్రీబడి. హౌ ఆర్ యూ ఆల్ డూయింగ్? హాయ్ తను, హౌ ఆర్ యూ? సో ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. హాయ్ వెంకటరమణ, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ నవ్యశ్రీ, హాయ్ నవీన్ కుమార్, హాయ్ ప్రవీణ్, గుడ్ ఈవినింగ్. Sai Prashad, hello Nana. Hi Maha, hi Navati. So andariki a very good evening. Let's begin the session. So I have got a bad throat. Gontu koncham poyindi Nana, you should adjust. So ikkada overview, chapter overview చూద్దామంటే ఫస్ట్ న్యూట్రిషన్ టాపిక్ లో మనకు న్యూట్రిషన్ డెఫినేషన్ కరెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలి. దెన్ మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ లో ఆటోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ అండ్ హెటెరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ ఏంటని తెలిసి ఉండాలి. తర్వాత ఫోటోసింథసిస్ సెపరేట్ గా ఒక టాపిక్ ఉంటుంది ఆటోట్రాపిక్ కింద. అంటే ఎంటైర్ చాప్టర్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్, ఫోటోట్రాపిక్ అండ్ ఆటోట్రాపిక్ అండ్ హెటెరోట్రాపిక్, సారీ. ఓకే, సో ఆటోట్రాపిక్ లో వీ హ్యావ్ టు స్టడీ అబౌట్ ప్లాంట్స్ లో ఎలా జరుగుతుంది అని. సో ఫోటోసింథసిస్ డెఫినేషన్, ఈక్వేషన్, స్టెప్స్, mechanism, light reaction, dark reaction mechanism, which is there only for TA student. Leaf diagram చాలా ఇంపార్టెంట్, క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్, కానీ ఓన్లీ TA స్టూడెంట్స్ కి, ఏపీ వాళ్ళకు ఇది ఎలాగో లేదు. ఓకే, దెన్ ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. హెటెరోట్రాఫిక్ లో అమీబా అండ్ ఎంటైర్ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇన్ డీటెయిల్ గా ఉంటుంది. హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో మాల్ న్యూట్రిషన్ అండ్ విటమిన్ టేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ టీఏ స్టూడెంట్, ఏపీ వాళ్ళకు అది లేదన్నమాట. ఆల్ రైట్, సో లెట్స్ బిగిన్ దిస్ లెసన్. న్యూట్రిషన్ టాపిక్, లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో న్యూట్రిషన్ ఫస్ట్ టాపిక్. సో బేసికలీ వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్? న్యూట్రిషన్ మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ డూ యూ రియలీ అండర్స్టాండ్ బై న్యూట్రిషన్? నవ్యశ్రీ పీడిఎఫ్ లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ అవుతుంది నాన్న మీ అందరికి. ఓకే, ఇట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. తను హెల్త్ బాగానే ఉంది నాన్న, కొంచెం కోల్డ్ అయిపోయింది, జలుబు అయింది. సో థ్రోట్, లైక్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ సోర్ థ్రోట్. ఎనీవేస్, సో న్యూట్రిషన్, వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్? వాట్ డూ యూ యాక్చువల్లీ అండర్స్టాండ్? బేసికలీ న్యూట్రిషన్ మీనింగ్ ఏంటి? ఎస్, హాయ్ చందన. Chandana, you are new to this class. Welcome to the Vedantu family, Chandana. So all new students, welcome to the session. Satya Raudi. Hi Satya, how are you? So nutrition is taking of food by an organism. So food తీసుకోవడం, ఒక ఆర్గానిజం ద్వారా ఫుడ్ ఇంటేక్ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఫర్ యూటిలైజేషన్ బై బాడీ ఫర్ వేరియస్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. సో బాడీలో వేరియస్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ జరుగుతుంది కాబట్టి దానికోసం whatever food we are eating, that is utilized by the body. Okay, so that is basically nutrition, taking of food by an organism. But why do organisms need food? Okay, so organisms ki food anedi enduku kavali, enduku food anta avasaram? Okay, so first point is for growth. ఏదో ఒక ఆర్గానిజం లో గ్రోత్ జరగాలంటే ఫుడ్ చాలా చాలా ముఖ్యం. ఫుడ్ ఉంటేనే గ్రోత్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ గ్రోత్. Then hi Bhagyashree, good evening, how are you? Hi Tanu. Yes, it is okay only. So why do organisms need food? First point for growth kosam food kavali. Next entante, can you people tell me? So for movement, okay, for example Bhagyashree is a very good dancer, suppose. సో భాగ్యశ్రీ డాన్స్ చేయడానికి
ఎనర్జీ కావాలి కదా. ఓకే, మూవ్మెంట్, బాడీ మూవ్మెంట్ కోసం ఎనర్జీ కావాలి. ఆర్ ఫర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్, ఏదైనా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయాలంటే సపోజ్ సత్య రౌడీ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్. సో ఫుట్బాల్ ఆర్ క్రికెట్ ఆడుకోవడానికి, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయడానికి ఎనర్జీ కావాలి. సో ఆ ఎనర్జీ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది ఫుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ఫర్ ఇమ్యూనిటీ. మన బాడీలో డిఫెన్స్ మెకానిజం, ఇమ్యూనిటీ అంటే ద మెకానిజం టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ ద డిజీజెస్ కి ఫైట్ చేయడానికి, అగేన్స్ట్ లో ఫైట్ చేయడానికి బాడీకి ఒక ఇమ్యూనిటీ ఉండాలి. డిజీజెస్ అంటే సపోజ్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ వైరస్ ఆర్ ఎనీ ఫారెన్ మెటీరియల్ ఇఫ్ ఇట్ ఎంటర్స్ అవర్ బాడీ, మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన అప్పుడు బాడీ విల్ బి లైక్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ ద వైరస్ అండ్ బ్యాక్టీరియా. సో దాని కోసం కూడా ఫుడ్ కావాలి. ఓకే, ఫుడ్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇమ్యూనిటీ. Yes, Tanu, you're right. For growth, energy, immunity, repair. Very good, Tanu. Satya, you are a girl. Okay, I'm so sorry. Bhagyashri, no problem, Bhagyashri. So to maintain body temperature, next one, body temperature maintain cheyadaniki kuda food kavali. Okay, so food is required for so many things to carry out metabolic activities. మన బాడీలో ఏదైనా రిపేర్ జరగాలంటే మనకు ఫుడ్ కావాలి. ఓకే, ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఫుడ్ కావాలి, టెంపరేచర్ మెయింటెనెన్స్, గ్రోత్ కోసం, సో ఇమ్యూనిటీ కోసం. ఓకే, సో ఫుడ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ సో మెనీ థింగ్స్. అందుకే ఫుడ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బట్ నాట్ జంక్ ఫుడ్. మంచి ఫుడ్, హోమ్ మేడ్ ఫుడ్, హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి. సరేనా? తింటున్నారు కదా మీరు అందరూ హెల్దీ ఫుడ్? హాయ్ దిలేశ్వర్, హౌ ఆర్ యూ? Yes, mission 600, Tanu. So next one, modes of nutrition. What are the different modes of nutrition? Autotrophic nutrition and heterotropic nutrition. Actually basically ఈ చాప్టర్ మొత్తం 2 parts లో డివైడ్ అయి ఉంటుంది. ఒకటేమో ఆటోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్, ఇంకొకటి హెటెరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, సో ఆటోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కెన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ food. So best example, plants, because plants only can prepare their own food. What about animals or human? They cannot prepare their own food, isn't it? So they cannot prepare their own food, anduke they are called as heterotropic nutrition. So autotrophic nutrition no example are green plants and some bacteria. Okay, or heterotropic examples enti? All the animals and fungi also, they cannot prepare their own food, anduke they depend on others for their nutrition. Okay, so autotrophic, heterotropic difference 4 marks lo adugutaru. So this difference is one of the important 4 mark question also. Okay, so chudandi, autotrophic, heterotropic nutrition differences ikkada. The organisms make their food by carbon dioxide, water and sunlight, chlorophyll use chesi autotrophic nutrition అంటే ప్లాంట్స్ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ దేర్ ఫుడ్. కానీ హెటెరోట్రాపిక్ ఏంటి? దే జస్ట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజం ఫర్ దేర్ న్యూట్రిషన్, అంతే. ఇక్కడ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ లో సన్లైట్ ని యూజ్ చేయడం యాజ్ అ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, కానీ ఇక్కడ సన్లైట్ యూజ్ చేయడం అట్లా ఏమీ లేదు. ఓకే, ఇక్కడ హెటెరోట్రాపిక్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్, ఆల్గే, బ్యాక్టీరియా, ఆటోట్రోపిక్. Heterotropic example, all animal, fungi, mushroom, yeast, ivanni heterotropic nutrition example. Okay, so one of the important 4 mark question differences lo రావడం అవకాశం ఉంటుంది. సో తర్వాత నెక్స్ట్ we will move on to the topic ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ చదువుకున్నప్పుడు దాంట్లో మెయిన్ టాపిక్ ఏంటంటే ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ their own food by the process of photosynthesis. So what is photosynthesis? Come on, you all have to tell me what is photosynthesis. Chat box lo unna vallu andaru photosynthesis definition cheppandi nana. Sare, Dileshwar, you are celebrating Vinayak Chauthi, no problem. Okay, Bhagyashri,
ఫైన్. సో ఫోటోసింథసిస్ అంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ బై ద ప్లాంట్స్. అయితే ఫోటోసింథసిస్ మీరు 10th క్లాస్లో ఉన్నారు, మీరు ఒక 10th క్లాస్ లెవెల్ డెఫినేషన్ రాయాలి. ఓకే, ఎందుకంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ బై ద ప్లాంట్స్ ఈవెన్ 6th 7th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కూడా రాస్తారు. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్, కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ ని ప్రిపేర్ చేయడం ఫ్రమ్ సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్. కానీ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్. ఆల్ రైట్, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అంటే కాంప్లెక్స్ మెటీరియల్ ని యూజ్ చేసి సింపుల్ మెటీరియల్స్ ని యూజ్ చేసి కాంప్లెక్స్ మెటీరియల్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం. ఓకే, కాంప్లెక్స్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ by using simple substances. So simple substances are inorganic, complex substances are organic. Okay, what are the raw materials for photosynthesis? Yes, Tanu, very good. Leaves of green plants take in CO2 and H2O in the presence of sunlight. Very good. Navya Shri also good. Navya Shri equation kuda cheptundi photosynthesis di. Very good. So ikkada if we use simple inorganic materials to produce complex organic substance, and the process will happen in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay, so raw materials enti photosynthesis kosam 4 raw materials are required. First vachesi carbon dioxide, second one water, okay, third one sunlight, and fourth one chlorophyll. Got it? So 4 raw materials required: carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight. So ee 4 raw materials ni use chesi plants are producing glucose. So glucose is the final product. Edaina reaction jariginapudu konni reactants untundi, aa reactants react aithe products form aitundi. Alage photosynthesis kuda oka reaction. Dantlo raw materials. So what are the raw materials? Carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. 4 raw materials. Product enti, final product enti, glucose anamata. Okay, so you can see the equation here. Carbon dioxide reacts with water in the presence of sunlight and chlorophyll. If 4 raw materials react aithe glucose is formed. Finally glucose is formed along with water and oxygen. Okay, so water and oxygen to patu these are the byproducts anamata. Main product enti glucose. Glucose is the main product, C6H12O6. So this is the equation of photosynthesis. ఈ ఈక్వేషన్ ని మనం బ్యాలెన్స్ కూడా చేసుకోవాలి. ఓకే, కానీ బ్యాలెన్సింగ్ కి అంటే ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ గా రాయడం ఫస్ట్ మీకు రావాలి. అండ్ ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ వెరీ సింపుల్, ఏమి లేదు దీంట్లో. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, సన్లైట్, క్లోరోఫిల్, 4 రా మెటీరియల్స్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, సన్లైట్, chlorophyll, 4 raw materials react aithe they are forming glucose, and this is photosynthesis. That's all. Water and oxygen byproducts. Sarena? Avunu Navya Shri, final product is glucose. Satya, CO2, sunlight, chlorophyll, water, 4 raw materials. Very good. G Lakshmi, very good Nana. Tanu, very good. Niharika, hi Niharika. Akash, Telugu knowledge. Hi Akash. సో ఇక్కడ చూడండి, బ్యాలెన్సింగ్ లో మీరు చేసేది ఏంటంటే ఇక్కడ 6 కార్బన్ డైఆక్సైడ్, దిస్ వన్ ఆల్సో 6 వాటర్, ఇక్కడ కూడా 6 O2. ఓన్లీ ఇక్కడ రియాక్టెంట్ సైడ్ లో వాటర్ ఉంది కదా, అది 12 అంతే. అలా కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఈ ఫోటోసింథసిస్ యాక్చువల్లీ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇన్ ద లీఫ్. అందుకే లీఫ్ ఇస్ ద కిచెన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. Yes, leaf is the kitchen of the plant. So photosynthesis actually happening in the leaf of plant. So leaf diagram manam ela draw chesukochu. First we will draw upper epidermis. Yes, so first aithe oka upper epidermis draw cheyandi, tarvata oka lower epidermis.
ఓకే, సో లోయర్ ఎపిడర్మిస్ డ్రా చేసినప్పుడు మధ్యలో యూ షుడ్ లీవ్ సమ్ గ్యాప్. సో ఎందుకు ఆ గ్యాప్? జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ స్టోమాటా. లోయర్ ఎపిడర్మిస్ లో గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, ఆ గ్యాప్ లో స్టోమాటా విల్ బి దేర్. అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ మీద ఇంకొక లేయర్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ ది క్యూటికల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద అప్పర్ ఎపిడర్మిస్. వెరీ సింపుల్ డయాగ్రామ్. అప్పర్ ఎపిడర్మిస్, దిస్ వన్ ఈస్ ద లోయర్ ఎపిడర్మిస్. ఓకే, లోయర్ ఎపిడర్మిస్ లో అక్కడక్కడ గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, దోస్ గ్యాప్స్ ఆర్ స్టోమాటా. ఓకే, దెన్ సెంటర్ లో మీరు డ్రా చేసేది జైలమ్ అండ్ ఫ్లోఎం. ఇట్లా పైన జైలమ్ అండ్ కింద ఫ్లోఎం యూ కెన్ షో, జైలమ్ అండ్ ఫ్లోఎం. తర్వాత మీజోఫిల్ సెల్స్. ఈ లీఫ్ లో మీజోఫిల్ సెల్స్ ఏంటంటే ఈ మధ్యలో రెండు ఎపిడర్మిస్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, అదే గ్యాప్ లో మీరు ఇట్లా లాంగ్ సెల్స్ ని డ్రా చేసుకోవాలి. సో ఆల్ దీస్ లాంగ్ సెల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పాలిసెడ్ పారెన్కైమా. ఏంటివి? పాలిసెడ్ పారెన్కైమా. ఓకే, అలాగే కింద అదే మీజోఫిల్ సెల్స్ ఓన్లీ, కానీ కొంచెం గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ గ్యాప్ వల్ల దాని పేరేంటి? స్పాంజీ పారెన్కైమా. సో పాలిసెడ్ పారెన్కైమా అండ్ స్పాంజీ పారెన్కైమా. ఆన్ ద పారెన్కైమా యూ కెన్ సీ చిన్న చిన్న డాట్స్. ఈ చిన్న చిన్న డాట్స్ ఏంటంటే క్లోరోప్లాస్ట్. ఓకే, సో parenchyma will have chloroplast. Got it? That's all. This diagram is ready. Okay, so మీరు మంచిగా దీన్ని డ్రా చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద క్యూటికల్, ఇది అప్పర్ ఎపిడర్మిస్, కింద ఏమో లోయర్ ఎపిడర్మిస్, అండ్ స్టోమాటా ఇస్ దేర్. లోయర్ ఎపిడర్మిస్ లో గ్యాప్స్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ స్టోమాటా విల్ బి దేర్. Then this one is palisade parenchyma, this part, this is spongy parenchyma. Okay, so మీరు ఈ డయాగ్రామ్ ని సరిగా డ్రా చేసుకోవచ్చు. వెరీ ఈజీ డయాగ్రామ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో. హాయ్ మాహా, గుడ్ ఈవినింగ్. ఆకాష్, ఏమైంది ఆకాష్? వై ఆర్ యూ సేయింగ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్? ఓకే, నందిని, హాయ్ నందిని, వెల్కమ్ టు ద వేదాంతు ఫ్యామిలీ. సో ఇక్కడ స్టోమాటా అని దీస్ ఆర్ ద ఓపెనింగ్స్ ఇన్ ద లోయర్ ఎపిడర్మిస్. ఇప్పుడు లీఫ్ ఉంటుందా, లీఫ్ లో లోయర్ ఎపిడర్మిస్ లో దేర్ విల్ బి సమ్ ఓపెనింగ్. ఓకే, ఆ ఓపెనింగ్స్ ని స్టోమాటా అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ స్టోమాటా? సో ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టోమాటా ఈస్ controlled by guard cells. So guard cells are actually controlling the opening and closing of stomata anamata. So actually stomata function enti? What is the role of stomata? Can you people tell me? There are two roles, two functions of stomata. What are they? Avna Maha. Actually today I'm not well, but it's okay. Thank you. Akash. Okay. Hemant. Hi Hemant. Hi Ashwini. Okay, Akash has a channel. Fine. So stomata role enti? Very good Maha. Transpiration and exchange of gases. Okay, very good. Ram Babu, your name is Yugandhar. Okay, hello Yugandhar. Exchange of gases. Yes, very good. First ochesi exchange of gases. Which gases are exchanged? Exchange of O2 and CO2. Okay, so exchange of O2 and CO2 ekkada jarugutundi? Leaf kinda layer lo unna stomata, through the stomata only exchange of gases happens. Exchange of gases తో పాటు ఇంకొక ప్రాసెస్ transpiration. Okay, so transpiration also happening through the stomata. Transpiration meaning enti? Removal of excess water from the plant. Plant lo edaito extra or excess water ఉన్నప్పుడు అది రిమూవ్ అయిపోవాలి. So removal of excess water from the plants is called transpiration, and transpiration happening through the stomata. So exchange of gases O2 and CO2, transpiration ante removal of excess water from the plant. These two roles are
done by stomata. Okay, stomata opening and closing is guarded by which one? It is guarded by the guard cells. Ante stomata open avala close avala, that is controlled by guard cells. Okay, so you can see here functions of stomata. Okatemo transpiration, loss of excess water from the leaf. Inkokati exchange of gases. Which gases? O2 and CO2. Okay, so CO2 entering the plant, O2 leaving the plant. Exchange of gases actually happening through the stomata. Stomata ekkada untundi? Leaf lo lower epidermis lo stomata will be there. Okay, yes, Navya, Shri, Niharika. Avunu, Satya, right answer, guard cells. Okay, next, photosynthesis process actually leaf lone jarugutundi. Idi oka food preparation process, and kitchen of the plant vachesi leaf. Leaf lo jarigedi photosynthesis process ki there are 3 steps. So what are the 3 steps of photosynthesis? Very very important 2 mark question kuda idi. Direct ga adugutaru, what are the steps happening during photosynthesis? Okay, come on, one by one please tell me all the steps of photosynthesis. Hi Daisy, good evening. Okay, Navya, Shri, come on, Navya, Daisy, Maha, andaru, Shravanti, చెప్పండి నాన్న, what are the steps during photosynthesis? So photosynthesis lo steps vachesi, first one activation of chlorophyll. First aithe chlorophyll activate avali. Chlorophyll activate ainaka water molecule will split. So this activated chlorophyll only splitting the water molecule. Okay, next step enti? Reduction of CO2 to carbohydrates. Ante whatever carbon dioxide is there, that will be converted to carbohydrates. Okay, so 3 steps of photosynthesis: activation of chlorophyll, splitting of water molecules, reduction of carbon dioxide. Clear? So let's see how actually this is happening. Chudandi ikkada. So this is the leaf from sunlight. Just a minute, ikkada draw chesi chupistanu chudandi. So idi leaf and here is the powerful sun. Okay, so sunlight when it falls on the leaf, so energy, light energy will be falling on the leaf. Leaf lo unna chlorophyll will be activated. Okay, and then that activated chlorophyll, so the chlorophyll which is activated will convert water molecule. So water molecule ekkadi nunchi vachindi ante soil nunchi. Yes, plant has taken water from the soil. So our water molecule is splitting into H plus and OH minus. Okay, H plus and OH minus ions ga adi split అయిపోతుంది. Which one? Water molecules. So ee process ni photolysis antaru. So photolysis is the second step of photosynthesis. First step enti? Chlorophyll activate avadam. Second step enti? Photolysis. Photolysis ante water molecule will break split into H plus and OH minus in the presence of sunlight. Okay, third step enti? Ipudu whatever carbon dioxide is there, that is converted into carbohydrate. Carbohydrate ikkada enti? Glucose. Okay, got it? So these are the 3 steps of photosynthesis. Okay, Akash. Hemant, absorption of light. Yes. Ram Babu, what was your name? Yes, Nandini, carbohydrates. Yes, glucose is a type of carbohydrate only. Glucose oka chala simple carbohydrate. Okay, so steps of photosynthesis అడిగినప్పుడు ఈ స్టెప్స్ ని రాయండి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ టు కార్బోహైడ్రేట్స్. ఓకే, థర్డ్ స్టెప్. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది చూడండి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ టు డాష్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్. వాట్ షుడ్ బి ది ఆన్సర్? హాయ్ రామ్ సాయి ప్రకాష్.
Carbohydrates. Ishwar. Hi, Ishwar. Yes, answer is carbohydrates only. So carbon dioxide is converted into carbohydrates during photosynthesis. Okay. Ikkada oka important question, can you answer this? The pigment that is necessary for photosynthesis. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ లో ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది కదా, ఆ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ సరిగా జరగాలని ఒక పిగ్మెంట్ ప్లాంట్స్ లో ఉండాలి. వాట్ ఈస్ దట్ పిగ్మెంట్? ఆప్షన్స్ ఆర్ క్లోరోఫిల్ ఆర్ క్లోరోప్లాస్ట్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో పిగ్మెంట్ అడిగినప్పుడు మీరు క్లోరోఫిల్ రాసుకోవాలి, ఆర్గనెల్ అడిగినప్పుడు మీరు క్లోరోప్లాస్ట్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, విచ్ ఇస్ ద సెల్ ఆర్గనెల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్? యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి క్లోరోప్లాస్ట్, ఎందుకంటే క్లోరోప్లాస్ట్ ఒక సెల్ ఆర్గనెల్. ఓకే, pigment, green color pigment which is responsible for photosynthesis, that is chlorophyll. Okay, so your answer should be chlorophyll. Very good, very good. Many of you giving the answer chlorophyll. So pigment అడిగినప్పుడు chlorophyll should be the answer. Organelle అడిగినప్పుడు chloroplast should be the answer. Okay, so next we will be discussing about heterotrophic. Autotrophic nutrition అయిపోయింది. Autotrophic లో just read about plants, then read about the this one leaf diagram, tarvata photosynthesis steps. Okay, so ive important topics, and stomata gurinchi kuda. Next, heterotrophic lo we have amoeba nutrition and human digestive system or nutrition in human. Okay, heterotrophs meaning enti asalu? Heterotrophs ante they cannot prepare their own food. Yes, సో హెటిరోట్రాప్స్ కి ఓన్ గా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి రాదు, అందుకే దే విల్ టేక్ ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ అదర్స్, దే విల్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్ ఫర్ ద ఫుడ్. ఓకే, సో హెటిరోట్రాప్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 టైప్స్: డీకంపోజర్స్, పారాసైట్స్ అండ్ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ అన్నమాట. సో హెటిరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 టైప్స్. వాట్ ఆర్ ద 3 టైప్స్? డీకంపోజర్స్, parasitic and holozoic. Decomposers example: yeast, mushroom, bread mold. Parasitic example: cuscuta, lice, leech and ascaris. Holozoic best example: humans or cattle. Okay, hi Joshika, very good, you got good marks, 19 in English. Okay, cricket edit. Avunu Daisy, heterotrophs depends on others for their food. Okay, Kartikeya, hi Kartikeya. So ikkada examples: decomposers ante they will feed on dead and decay. Okay, so decomposers will feed on dead and decay substance, so actually they are helping in cleaning the environment also. Parasitic ante one will be host, one will be parasite. Okay, హోస్ట్ కి హార్మ్ఫుల్ గా ఉంటుంది, పారాసైట్ కి బెనిఫిషియల్ గా, కానీ ద హోస్ట్ విల్ నాట్ బి కిల్డ్. సో parasitic nutrition లో the host will not be killed but the host will be harmed and the parasite will be benefited. ఇప్పుడు lice will be there in human scalp. Okay, so lice will be sucking the blood from the human scalp. అయితే లైస్ కి అది బెనిఫిట్ గా ఉంటుంది, కానీ హ్యూమన్ కి అది హార్మ్ఫుల్ గా ఉంటుంది కదా. ఓకే, అర్థమైందా? సో హ్యూమన్ అక్కడ హోస్ట్ అండ్ ఆ లైస్ వచ్చేసి పారాసైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్. సో హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్, వాట్ ఈస్ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్? కమ్ ఆన్, యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ what are the 5 steps of holozoic nutrition. This itself is one important 2-mark question. Okay, so what are the 5 steps of holozoic nutrition? Just a minute.
yes everybody, I'm really sorry for that. So కొంచెం కోల్డ్ అయింది, అందుకే గొంతు పోయింది నాన్న. వాయిస్ లోగా ఉందా, చాలా లోగా ఉందా వాయిస్? సాయి ప్రసాద్ ప్లీజ్ టెల్ మీ, వినపడుతుంది కదా? మీరు కొంచెం ఇది వాల్యూమ్ ని పెంచండి నాన్న మీ ఫోన్ లో, మీ ల్యాప్టాప్ లో. సో వాట్ ఆర్ ద 5 స్టెప్స్ ఆఫ్ holozoic nutrition? Holozoic nutrition 5 steps ఏంటి? First step is ingestion. Okay, ingestion of food, isn't it? అది ఫస్ట్ స్టెప్. ఇంజెషన్ తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి డైజెషన్. ఓకే, ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? దెన్ ఎస్ ఇంజెషన్, డైజెషన్, దెన్ తర్వాత అబ్జార్ప్షన్. అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఇప్పుడు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి దట్ ఫుడ్ షుడ్ గో టు ద బ్లడ్, అది అబ్జార్ప్షన్ అన్నమాట. అబ్జార్ప్షన్ తర్వాత అసిమిలేషన్. అసిమిలేషన్ అంటే వాట్ ఎవర్ న్యూట్రియంట్స్ we are getting, that will be transported to all entire body parts. Okay, అది అసిమిలేషన్. లాస్ట్ లో ఇజేషన్. ఇజేషన్ అంటే వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది రిమూవల్ జరగడం. ఓకే, సో ఇంజేషన్, డైజెషన్, అబ్జార్ప్షన్ అండ్ ఇజేషన్ ఇవన్నీ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ లోనే జరుగుతుంది. ఓన్లీ అసిమిలేషన్ ఇస్ దేర్ నా. అసిమిలేషన్ విల్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ద హోల్ బాడీ. ఓకే, సో assimilation is done in the whole body, but ingestion, digestion, absorption and egestion, that is taking place only in the alimentary canal. Okay, Daisy voice కనపడుతుందా? సరే, జోషిక సరే నాన్న. సో లిటిల్ లోగానే ఉంటుంది వాయిస్, ఎందుకంటే కోల్డ్ అయింది కదా. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రేజ్ మై వాయిస్, బట్ ఇట్స్ ఓకే. సో 5 స్టెప్స్ ఆఫ్ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత హెటెరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ లో అమీబా అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా ఒక చిన్న టాపిక్, కానీ 2 మార్క్స్ లో లాస్ట్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్ కే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చింది న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా 2 మార్క్స్ లో. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. అమీబా డయాగ్రామ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో అమీబా, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద ఫుడ్ పార్టికల్, what amoeba is doing, it will form pseudopodia. Pseudopodia ante false feet. Okay, you can see here pseudo. What is the meaning of pseudo? Pseudo antene false, podia, podia ante feet, pseudopodia. Okay, so false feet formation. ఎందుకు అట్లా false feet formation అవుతుంది? just to capture the food particle. food particle కి లోపలికి క్యాప్చర్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫుడ్ పార్టికల్ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద బాడీ. బాడీలో ఎంటర్ అయినాక దిస్ ఇస్ digested and waste materials will be simply removed from the body. Okay, very simple nutrition process in amoeba. ఇంకొకటి పారామీషియం లో కూడా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఓరల్ గ్రూవ్. ఓరల్ గ్రూవ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సైటోజోమ్. సైటోజోమ్ ఏంటి? specific part where food is taken. So this is cytosome. Akkada the food is going inside the paramecium. Okay, so specific part where food is taken is called as a cytosome or oral groove. So food a cytosome or oral groove దగ్గరికి ఎలా రావాలి? Suppose food is here. Okay, ikkad nunchi either it should come from this pathway or from this pathway, any pathway. Kani paramecium will have small hair-like structure called cilia. So there will be many hair-like structure on the body of paramecium. Okay, china hair. So our hair is actually beating the food particle and danni oral groove దగ్గరికి, cytosome దగ్గరికి తీసుకురావడం. Okay, so that is what is happening in paramecium. Cytosome or oral groove ఉంటుంది, అదే కీవర్డ్. ఓకే, అమీబాలో కీవర్డ్ ఏంటి? సూడోపోడియా అండ్ ఫుడ్ వాక్యూల్. ఆ రెండు వర్డ్ మీ ఆన్సర్ లో ఉండాలి. డయాగ్రామ్ కూడా మీరు సరిగా డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, now coming to the most interesting part, human digestive system. So human digestive system, yes, cricket edit, hi cricket edit. నందిని యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. అవును, ఈ ఎగ్జామ్ వచ్చిందా FA1 ఎగ్జామ్ లో? ఓకే,
yes, Daisy. చూసారు కదా, Daisy got this question in FA1 exam. అమీబా క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ కి FA1 ఎగ్జామ్ లో ఆల్రెడీ చాలా మందికి వచ్చింది. అందుకే చెప్తున్నాను, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్ కి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో కూడా దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ దేర్, న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా. ఓకే, సో న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా డ్రా చేయండి. ఓకే, హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చదువుకున్న ముందు ఫస్ట్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డైజెషన్. డైజెషన్ అంటేనే మీనింగ్ ఏంటి? సో వై ఈస్ డైజెషన్ అకరింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డైజెషన్? క్రికెట్ ఎడిట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్తాను. సండే రోజు లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ హెరిడిటీ చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఐ am going to do. సాటర్డే రోజు యూ హ్యావ్ 1 షార్ట్ ఆఫ్ హెరిడిటీ. మళ్ళీ సండే రోజు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ బోత్ ద చాప్టర్. ఓకే, Daisy, very good. Breakdown of food. So whatever food we are eating, that food has to be broken down into small particles. Enduku? Because the food we are eating is very complex. Okay, that directly cannot go into the blood. Anduke అది చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ లో బ్రేక్ డౌన్ అయితేనే దోస్ న్యూట్రియంట్స్ ఓన్లీ విల్ ఎంటర్ ద బ్లడ్. అది బ్రేక్ డౌన్ అయితేనే న్యూట్రియంట్స్ క్యాన్ ఎంటర్ ది బ్లడ్. బ్రేక్ డౌన్ అవ్వకపోతే ఇట్ క్యాన్ నాట్ ఎంటర్ ది బ్లడ్. అందుకే డైజెషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. సో డైజెషన్ ప్రాసెస్ ఏమీ లేదు, కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ ఈస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, ఎందుకు సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ లో బ్రేక్ డౌన్ అవ్వాలి? సో దాట్ it can be absorbed by the blood for energy production. Asalu whatever, see, this is the complex food. Complex food is breaking down into small nutrients and these small nutrients are entering into the blood. Okay, so blood lo enduku enter aitundi, blood lo enter ayin tarvata that will be utilized for energy production. Energy production lo adi useful ga untundi. ఓకే, సో బేసికలీ డైజెషన్ అంటేనే ఇది. డైజెషన్ ప్రాసెస్ జరగడం కూడా ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కోసమే జరుగుతుంది. ఓకే, క్రికెట్ ఎడిట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను నాన్న. హాయ్ శాంతి, గుడ్ ఈవినింగ్. క్రికెట్ ఎడిట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సండే రోజు లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో ఉన్న అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, సో హ్యూమన్స్ వి పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్. ఎందుకు ఫుడ్ ని కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ అంటున్నాం? వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్? కమ్ ఆన్, యు ఆల్ నో దిస్. వాట్ ఆర్ ది 7 కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్? ఫుడ్ లో ఉన్న 7 కాంపోనెంట్స్ పేరు చెప్పండి. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది కాంపోనెంట్స్? 7 కాంపోనెంట్స్ అండ్ ఇన్ ఫుడ్. డేజీ, వీ క్విజ్ కావాలా? ఎస్, వీ క్విజ్ కూడా జరుగుతుంది, కానీ ఇప్పుడు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో అన్ని టాపిక్స్ 1 షాట్ విల్ బి డన్ ఫర్ యూ పీపుల్. ఓకే, గేమింగ్ జోన్, హాయ్ గేమింగ్ జోన్. సో 7 కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆర్, ఒకటేమో కార్బోహైడ్రేట్స్, ఇంకొకటి ప్రోటీన్స్, ఇంకొకటి ఫ్యాట్స్. ఓకే, కార్బోహైడ్రేట్, ప్రోటీన్, ఫ్యాట్స్, దే ఆర్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్స్. మైనర్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసి వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్. Water and roughages also comes under components only. Roughages are very fibers or roughages chala important for proper bowel movement. Okay, yes, Daisy, Nandini, gaming zone, correct answer చెప్తున్నారు మీరందరూ. ఓకే, సో ఈ కాంపోనెంట్స్ ఉంది కదా మన ఫుడ్ లో. సో మన ఫుడ్ లో ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్స్ నీడ్స్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్, which is the simple substance. Proteins, whatever protein is there, that has to be converted into amino acid. Fats should be converted into fatty acid and glycerol. Okay, ఇది కూడా 1 mark question అడుగుతారు as a whole. Carbohydrates should be converted into glucose. Proteins should be converted into amino acid. Fats converted into fatty acid and glycerol. Okay, so finally మన బాడీలో డైజెషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా వాట్ ఆర్ ది ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ డైజెషన్ అడిగినప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి ఆన్సర్? అక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్ టు గ్లూకోజ్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్,
proteins to amino acid, final product, fat to fatty acid and glycerol. Okay. Satya, yes, Satya and Daisy, Sai Prashad, అందరూ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ 3 స్టెప్స్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. డయాగ్రామ్ మీ అందరికీ వచ్చు కదా, రాదంటే మళ్ళీ డయాగ్రామ్ ఈజీ వేలో మీరు ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి నేర్పిస్తాను. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ద బకల్ క్యావిటీ ఆర్ మౌత్. ఓకే, సో మౌత్ తర్వాత ద లాంగ్ ట్యూబ్ ఇస్ దేర్ నా, సో దాట్ లాంగ్ ట్యూబ్ ఇస్ ఈసోఫేగస్. ఈసోఫేగస్ తర్వాత there is stomach. Okay, stomach is continued with small intestine and ఇది మొత్తం ఇట్లా coiled structure ఉందా ఇక్కడ, so this is the small intestine. Small intestine is continued as large intestine and large intestine rectum and anus తో end అవుతుంది. ఓకే, సో బకల్ క్యావిటీ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి anus వరకు the long pipe like structure or the duct is called as alimentary canal. Okay, so alimentary canal ante buccal cavity nunchi start aitundi kada, from there till the anus, that is the alimentary canal. What about liver and pancreas aithe? Okay, so liver and pancreas not included under digestive system kaadu. ఇక్కడ చూడండి, సో యాక్చువల్లీ లివర్ అండ్ ప్యాన్క్రియాస్, దీస్ ఆర్ ద డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ అన్నమాట. సరేనా, లివర్ అండ్ ప్యాన్క్రియాస్ ఆర్ ది డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్. సో అలిమెంటరీ కెనల్ అడిగినప్పుడు అలిమెంటరీ కెనల్ కింద వాట్ ఆల్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్? బకల్ క్యావిటీ, ఈసోఫేగస్, స్టమక్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, యానస్, ఇవన్నీ అలిమెంటరీ కెనల్ కింద వస్తుంది. కానీ liver and pancreas, they are the glands. Okay, liver, gastric gland, intestinal gland, pancreas, salivary glands, ఇవన్నీ digestive glands అన్నమాట. Okay, so digestive glands and alimentary canal. Okay, alimentary canal అంటే long tube like structure. So mouth నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది till the anus, so that is alimentary canal. Alimentary canal plus digestive glands will make the digestive system. Okay, so digestive system ante alimentary canal plus digestive glands, together it is called as digestive system. ardhamainda? Avunu Nandini, liver and pancreas, they are accessory glands. Okay, yes Daisy, na gontu poindi ee roju. Am I sounding like a child today? Okay, so you all have to adjust. I have a sore throat. Okay, okay, so hi Haley, how are you? Radha, hi Radha. సో ఇక్కడ చూడండి, మొత్తం అలిమెంటరీ కెనాల్ ఉంటుంది కదా, విచ్ ఇస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది మౌత్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టిల్ ది యానస్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 30 feet లాంగ్. జస్ట్ ఇమాజిన్, మనం నార్మల్ హ్యూమన్ బాడీ హైటే 5 feet 6 feet లోపలే ఉంటుంది, కానీ మన బాడీ లోపల ఉన్న అలిమెంటరీ కెనాల్ ఇస్ 30 feet లాంగ్. ఓకే, and the small intestine itself is 20 feet. Longest వచ్చేసి small intestine. Large intestine కూడా 5 feet. అక్కడే 25 feet అయిపోతుంది. Okay, so they are highly coiled and packed in our abdomen area. Okay, fine. సో ఇప్పుడు మనం చదువుకేది ఏంటంటే ఇక్కడ సలైవా, సలైవరీ గ్లాండ్, ఇక్కడ బక్కల్ క్యావిటీలో ఉన్న సలైవరీ గ్లాండ్ అండ్ ఈసోఫేగస్, లివర్, స్టమక్, ప్యాన్క్రియాస్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, ఇవన్నీ రోల్స్ ఏంటి? ఓకే, సో సలైవా విల్ హ్యావ్ సలైవరీ అమైలేజ్, అది ఒక ఎంజైమ్. ఎస్, ఈసోఫేగస్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్. సో పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ జరగాలంటే ఈసోఫేగస్ ఈస్ హెల్పింగ్. ఓకే, సో సలైవాలో ఉన్న సలైవరీ అమైలేజ్, అది ఒక ఎంజైమ్ దట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ద starch into simple
carbohydrates. First step of digestion starts in the buccal cavity or in the mouth only. Okay. Stomach lo we have three things: HCl, mucus and pepsin. Okay. So HCl pani enti pepsin ni activate cheyadam. So HCl is actually activating the pepsinogen and making it pepsin. Pepsin will help in digestion of proteins. Okay. Mucus pani enti ipudu HCl oka acid kada. So acid can damage the walls of stomach. Anduke mucus will protect the wall of stomach from the action of acid. Okay. So HCl, basically what HCl is doing? HCl is activating pepsinogen and making it pepsin. Okay. So that was all about stomach. Tarvata liver. Liver lo enti function? Emulsification. Liver lo jargedi main function entante emulsification. What is emulsification? Large fat molecules will be broken down into small fat molecules. ఎందుకు బ్రేక్ డౌన్ అవ్వాలి? లార్జ్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ బ్రేక్ డౌన్ అయితేనే లైపేజ్ ఇస్ అన్ ఎంజైమ్ దట్ కెన్ యాక్ట్ ఆన్ ఇట్. అర్థమైందా? యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, సో లార్జ్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ మీద enzyme cannot act. Which is the enzyme for fat? It is the lipase enzyme. Lipase enzyme cannot act on large fat molecules. Aithe aa large fat molecules chinna chinnaga break down avali. Break aitene. Okay, so large fat molecules breaking down into small fat globules. Aa breakdown jarugutene now lipase can act on it. So our process of breaking down of fat is called what? Emulsification. Okay. Adi liver function. Pancreas function enti chudandi ikkada. So pancreas is basically a mixed gland. Mixed gland enduku? Why pancreas is called mixed gland? Please tell me. Shanti. Pepsinogen activate and killing the bacteria. Avunu. Stomach lo unna HCl. So stomach has HCl, right? So what is the function of this HCl? HCl is killing the bacteria. By chance mana food lo or from through the mouth edana bacteria enter aithe okavela danni kill cheyadam HCl pani. Inkokati pepsinogen ni activate chesi pepsin ga convert cheyadam so that pepsin can act on proteins. Okay. Sai Prakash, what you want me to tell again? Yes, Navya Shri, very good. Emulsification definition correct undi nana. So pancreas mixed gland endukantarante? Hi Uma, your answer is right because it has both enzymes and hormones. So pancreas lo enzymes and hormones both will be present. Anduke pancreas ni mixed gland antaru. So what is the role of pancreas? Pancreas nunchi pancreatic amylase enzyme will be released. That is converting carbohydrate to maltose. Inkoka enzyme enti? Trypsin. That is converting proteins into peptones. Inkoka enzyme lipase, converting fats into fatty acid and glycerol. So ivanni ante food is entering the pancreas. Is it? Food will never enter pancreas. Pancreas nunchi all the enzymes will come out and it will act on the food in the small intestine or in the duodenum. Okay. Yes Uma, it is both endo and exo. Pancreas ni mixed gland endukantarante? So liver enti? It is the largest organ, largest gland. Pancreas is a leaf like structure. It is the mixed gland. Why it is called mixed gland? Because it is both endo and exo. Endo crine gland and exocrine gland. Anduke danni mixed gland antaru. Clear? Maddie Gaming. Food never enters pancreas. Okay, pancreas is a gland. A gland producing enzymes. Enzyme will come out and act on the food. Liver kuda ante. Food will not enter the liver. Okay. Liver nunchi bile juice. Actually emulsification ela possible aitundi? With the help of bile juice.
బైల్ జ్యూస్ ఒక డైజెస్టివ్ జ్యూసే, కానీ దాంట్లో ఎంజైమ్ ఉండవు. సో విచ్ ఇస్ ది ఓన్లీ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ విచ్ హ్యాస్ గాట్ నో ఎంజైమ్స్? ఆన్సర్ ఇస్ బైల్ జ్యూస్. ఓకే, సో బైల్ జ్యూస్ లివర్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద గాల్ బ్లాడర్. అది గాల్ బ్లాడర్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కడ అంటే ఎప్పుడైనా ఫుడ్ వచ్చినప్పుడు గాల్ బ్లాడర్ నుంచి ద బైల్ జ్యూస్ విల్ కమ్ అవుట్. ఓకే, క్లియర్? సో వాట్ ఆర్ ద ఎంజైమ్స్ ఆఫ్ pancreas? Amylase, trypsin and lipase. Okay, next is small intestine. Small intestine లో ఎంజైమ్స్ ఏంటి? పెప్టిడేస్ అండ్ సుక్రేస్. సో పెప్టిడేస్ helping in digestion of protein, sucrase helping in digestion of glucose. Okay, cricket edit. Sai Prakash, ardhamainda? Okay, cricket edit, what is your doubt? So this is how the entire digestive system actually works. First, salivary amylase enzyme in the mouth. So mouth lo we have salivary glands. Salivary glands nunchi enzyme is coming to the mouth. Akkada carbohydrate converted into maltose. Okay, next stomach lo proteins converted into peptones. Enzyme enti? Pepsin. తర్వాత లివర్లో డైజెషన్ ఏమి ఉండవు, కానీ ఎమల్సిఫికేషన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ బై బైల్ జ్యూస్. ఓకే, దెన్ ప్యాన్క్రియాస్లో ఏం జరుగుతుంది? మెయిన్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ప్యాన్క్రియాస్ అండ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే, సో ప్యాన్క్రియాస్లో కార్బోహైడ్రేట్ కన్వర్టెడ్ టు మాల్టోస్, ప్రోటీన్ కన్వర్టెడ్ టు పెప్టోన్, ఫ్యాట్స్ కన్వర్టెడ్ టు ఫ్యాటీ యాసిడ్ అండ్ గ్లిసరాల్. దెన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఎంజైమ్స్ వచ్చేసి సుక్రేజ్ అండ్ పెప్టిడేస్. ఓకే, ఇవన్నీ ఎంజైమ్స్ ని మీరు సరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సరేనా? సో మౌత్ లో ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ హ్యాపెన్స్, స్టమక్ లో ఓన్లీ ప్రోటీన్ డైజెషన్ హ్యాపెన్స్, కానీ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఆల్ ద త్రీ కార్బోహైడ్రేట్, ప్రోటీన్ అండ్ లిపిడ్ డైజెషన్ విల్ టేక్ ప్లేస్. ఓకే, సో there is a term called succus entericus. Succus entericus ante small intestine. Okay, small intestinal juices. Small intestine lo unna digestive juices ni succus entericus antaru. So succus entericus is helping in complete digestion anmata. Okay, which is the site of complete digestion? Small intestine is the answer. Small intestine lo actually em jarugutundi? Carbohydrate converted to glucose, protein converted to amino acid, fat converted to fatty acid and glycerol. Okay, Sanat Kumar, notes also will be provided. Just wait for some more days, notes will be provided. So మీకు 1 mark లో అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ సక్కస్ ఎంటెరికస్? సో వాట్ ఈస్ ద meaning of succus entericus? Intestinal juice secreted by small intestine is called succus entericus. Okay, so what are the intestinal juices? Peptidase, sucrose, sucrase. Okay, and small intestine is also the site of complete digestion anmata. ఇక్కడ ఫైనల్ డైజెషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, I'm really sorry. So next one, that was all in AP textbook. TS textbook లో కొన్ని ఎక్స్ట్రా టాపిక్ మీరు చదువుకోవాలి. ఏంటంటే కస్క్యూటా గురించి చదువుకోండి, అది ఒక ఎక్స్ట్రా టాపిక్. తర్వాత లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు స్టడీ. ఓకే, మెకానిజం ఆఫ్ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్. ఇంకొకటి ఏంటంటే క్వాషియోర్కర్ మరాస్మస్ ఒబేసిటీ గురించి కూడా టీఎస్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ గో త్రూ. Kwashiorkor is a protein deficiency, marasmus both protein and calorie deficiency, obesity, overeating of calories, and pellagra due to vitamin deficiency. Okay, so please remember these diseases. Vitamin table kuda okati untundi. TS students, you have to complete this.
So ADEK, adake. Vitamin A, vitamin D, vitamin E and K, they are fat soluble. Vitamin B and C, they are water soluble. Okay. So chemical names of the vitamin you have to remember. Only TA students. AP వాళ్ళకు ఎలాగో new syllabus లో ఇది తీసేశారు. Okay. So with this we have completed the nutrition topic. Now let's move on to the respiration topic. Okay everybody. Hi Venkatesh, good evening. Sanat Kumar, you want paid courses in Telugu? It can be provided. Sanat Kumar, ఒకసారి enquiry number ki మీరు కాల్ చేసుకోవాలి. Okay Sanat? So let's start about this one. Respiration. Okay. Next topic, respiration. Manmohan Reddy, 9th class session kuda kavala. 9th class session also we are going to start. Okay. Prem Kumar, hi Prem Kumar. So respiration, what are the topics to be covered? Deentlo respiration meaning enti? Aerobic and anaerobic respiration గురించి చదువుకోవాలి. ATP, mitochondria గురించి కూడా there is a topic. Then human respiration in detail. Plants లో కూడా respiration ఎలా జరుగుతుంది we will be studying. Okay. So let's begin. First answer this question. The food we eat is converted to energy by the process of dash. Yes. Uma is saying small request. Please tell Ajay sir to start chemistry class. Okay. Ajay sir will not take chemistry class. Okay. Shanti. Vidhi ma'am ante Vedantu nunchi, that is authentic message and calls only. You can attend the calls and messages, no problem. It's okay Navya, no problem. Actually gontu poyindi nana, anduke koncham problem aitundi. So listen here, the food we eat is converted to energy by the process of digestion or respiration. Hi Prem Kumar. Yeah, health okay కానీ కొంచెం throat problem అయింది నాన్న. So ఇక్కడ food we eat is converted to energy by the process of digestion or respiration. Actually whatever food we are eating, okay, digestion process ద్వారా we are eating the food. Respiration process ద్వారా we are getting the oxygen. కానీ only food తింటే ఎనర్జీ వస్తుందా? Only oxygen breathe చేసుకుంటే energy will be produced కాదు. Okay, so they are related. Digestion and respiration, they are interrelated. అంటే whatever food we are eating, that food is oxidized by oxygen. So oxygen is oxidizing the food. Appude energy will be released. Okay, only with the food అంటే ఇక్కడ glucose. Okay, finally end product glucose kada. Only glucose though there will be no energy. Only oxygen to kuda no energy. Kani when glucose is oxidized by oxygen, appudu energy will be produced. Okay, got it? So respiration and digestion both are helping in giving us energy. Only respiration to no energy, only digestion to kuda no energy. We need both for energy. Okay. Yes, Prem Kumar, thank you for your concern. Okay, Sharanya, hi Sharanya. Very good. So next ఇక్కడ చూడండి, రెస్పిరేషన్ ఆర్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ డెఫినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. సో రెస్పిరేషన్ కానీ ఎక్కువ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ అడుగుతున్నారు. సో వాట్ ఈస్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్? యాక్చువల్లీ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఉంది కదా, దాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద సెల్స్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ మెటీరియల్ వీఆర్ ఈటింగ్ అది ఆక్సిడైజ్డ్ అయిపోతుంది with oxygen or without oxygen, and that is producing energy. That process is called respiration or cellular respiration. Okay, so meer cellular respiration definition ela rastaru?
Food material is oxidized with or without presence of oxygen to produce energy. This is called respiration. Clear? Yes, Prem Kumar, definitely. Shanti Vidhi ma'am number. You can contact the inquiry directly, okay? For any queries. ఇక్కడ చూడండి. So we are eating food. Suppose ఈ రోజు ఈవినింగ్ స్నాక్ లో మీరందరూ ఒక యాపిల్ తిన్నారు. సో ఆ యాపిల్ నుంచి మీకు ఎనర్జీ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. కానీ ఎలా? ఓన్లీ యాపిల్ తో ఎనర్జీ వస్తుందా? నో. రెస్పిరేషన్ ప్లస్ దిస్ ఫుడ్ దే టుగెదర్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ. అంటే మీరు బ్రీదింగ్ చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ సైడ్ యువర్ బాడీ. ప్రతి ఒక్క సెల్ కి ఆక్సిజన్ కూడా రీచ్ అవుతుంది కదా. సో దిస్ ఆక్సిజన్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఆక్సిడైజింగ్ ద గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద ఫుడ్. ఫుడ్ నుంచి గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా. ఆ గ్లూకోజ్ ఈస్ ఆక్సిడైజ్డ్ బై ఆక్సిజన్ అండ్ ఎనర్జీ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, got it? So digestion and respiration both are required for energy production. Clear? Sharanya, your answer is right. Shanti, correct answer. సో లుక్ హియర్, ఇక్కడ టేస్టీ యమ్మీ ఫుడ్ ఉంది కదా. సో ఇవన్నీ ఫుడ్ మనం తింటుంటే ఫైనలీ దట్ ఫుడ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ ఏమైతుంది అంటే ఇక్కడ దే ఆర్ యాక్టెడ్ అపాన్ బై ఆక్సిజన్. ఇప్పుడు ఒక సెల్లో గ్లూకోజ్ ఎంటర్ అయింది, అలాగే ఆక్సిజన్ కూడా ఎంటర్ అయింది. బోత్ విల్ రియాక్ట్. గ్లూకోజ్ విల్ బి ఆక్సిడైజ్డ్, ఓకే, అండ్ దెన్ ఎనర్జీ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఇప్పుడు అర్థమైందా హౌ బేసికలీ ఎనర్జీ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ? ఎస్, ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్? అవునా ప్రేమ్ కుమార్, పర్లేదు నాన్న, చూసి చెప్పినా కూడా ఆన్సర్ చెప్తున్నారు కదా. సో దట్ ఈస్ గుడ్ ఓన్లీ. అవును వెంకటేష్, వాయిస్ చేంజ్ అయింది, కోల్డ్ అయింది అందుకే. సో నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్ డైజెషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ గ్లూకోజ్. సో వెన్ వీఆర్ ఈటింగ్ అ బనానా, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటుంది కదా బనానాలో, అది గ్లూకోజ్ గా మారిపోతుంది. Then the glucose is entering our blood. Yes, blood lo whatever oxygen is there, that oxygen will oxidize the glucose and it will produce energy. Okay, so basically energy production ela aitundi ippudu ardhamainda? No problem Prem, I will continue. కానీ మీకు అర్థమవుతుందా లేదా చెప్పండి. సో ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ఇస్ దేర్ నా. C6H12O6 is glucose. It is acted upon by oxygen. Ante oxygen is oxidizing glucose. And what is produced? CO2 plus H2O. Okay, CO2 plus H2O plus energy. Idi respiration equation anamata. So what is the equation of respiration? C6H12O6 plus O2. అంటే ఇక్కడ గ్లూకోజ్ C6H12O6 అంటే గ్లూకోజ్, ఇట్ ఈస్ ఆక్సిడైజ్డ్ బై ఆక్సిజన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ CO2 plus H2O plus energy. This is only the equation of respiration. Okay, అర్థమవుతుంది కదా? ఓకే, okay, very good. The process of breakdown of glucose to release energy is called respiration. So respiration definition ela ante glucose breakdown ayi energy release aitundi kada, aa process ni respiration process ani antaru. And respiration, yes, of course it is taking place in the cells. It is a biochemical process. Okay, so glucose and oxygen reactants, products ఏంటి? 6CO2
plus 6H2O plus energy. Okay, 6CO2 plus 6H2O plus energy will give energy. And finally, energy is the product. Okay. Respiration definition and equation, very very important. 5-star question idi. Okay. No, Maha, no problem. Naku em problem ledu, but you should understand my like voice clear ga meeku concept ardhamaithe chalu. So ikkada chudandi, cellular respiration can be divided. Cellular respiration aithe clear kada. Ippudu cellular respiration two types untundi. What are the two types of cellular respiration? First one aerobic, second one anaerobic. Okay. So what idea do you have about aerobic and anaerobic? Chapandi, what is the meaning of aerobic and anaerobic? Yes, Maha. My voice will be back. Don't worry. So Saturday roju we have heredity one shot. So our session ki my voice will be back only. Don't worry, Maha. Ipudu you have to bear this voice. Okay. Prem Kumar, board exam important questions kuda undi nana mana daggara. So we will be discussing the board exam important questions also. Okay. Yes. Prem Kumar, very good. Aerobic respiration and oxygen is present. Anaerobic respiration and oxygen is absent. Okay, very good. Nandini and Daisy, correct. So cellular respiration low, aerobic respiration, it uses oxygen. How many ATPs are produced? 36 ATPs will be produced. Anaerobic respiration ante no oxygen. Okay, no oxygen. And only 2 ATP will be produced in anaerobic respiration. Anaerobic respiration lo energy production jarugutundi kaani akkada only energy production will be very less. Okay, energy production is there but it is very less. Kani aerobic respiration lo energy production will be more. Got it? There is one small experiment. Nutrition topic lo unna experiments nen separate ga meeku ante all the experiments of life processes oka separate session lo cheptanu. Okay na? So ikkada chudandi, experiment to prove that we exhale carbon dioxide. అంటే మనం ఎగ్జైల్ చేసే గ్యాస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అని మనం ఎలా దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎస్ సాయి ప్రకాష్, కరెక్ట్. సో ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు టేక్ 2 టెస్ట్ ట్యూబ్ A అండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ B. టెస్ట్ ట్యూబ్ A లో నార్మల్ ఎయిర్, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు బ్లో. అండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ B లో మనం మౌత్ నుంచి ఎయిర్ బ్లో చేసుకోవాలి. అండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో మనం తీసుకోవాలి ఏంటంటే లైమ్ వాటర్. టెస్ట్ ట్యూబ్ కంటైనింగ్ లైమ్ వాటర్. వాట్ ఈస్ లైమ్ వాటర్? CaOH taken twice, calcium hydroxide. Okay, so when we are exhaling, manam exhale chesinappudu we are actually exhaling carbon dioxide. So direct carbon dioxide is going into the lime water. Appudu emaitundi, this lime water will turn milky. Okay, air పోయినప్పుడు కూడా మిల్కీగా టర్న్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అ లాంగర్ టైమ్. కానీ సెకండ్ కేసులో ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. దాని మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఎవర్ మౌత్ నుంచి వీఆర్ ఎగ్జేలింగ్, దాట్ గ్యాస్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓన్లీ. సో ఓన్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లైమ్ వాటర్లో టచ్ అయితే అది వెంటనే మిల్కీగా మారిపోతుంది. సో ఆక్సిజన్ మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ద ఎయిర్ గ్యాస్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్, it is oxygen. And manam exhale చేసినప్పుడు the gas which is coming out is carbon dioxide. Okay, so lime water milky ga enduku turn aitundi తెలుసా మీకు రీజన్? yes so quick, yes Prem, you are right. So quick lime అంటే సున్నం ఆర్ చూనా హిందీలో అంటారు కదా, వైట్ వాషింగ్ కి యూజ్ చేస్తారు వాల్స్ మీద.
సో ఆ క్విక్ లైమ్ ఇస్ CaO. దాన్ని వాటర్తో మిక్స్ చేస్తే ఇట్ ఫార్మ్స్ లైమ్ వాటర్. ఓకే, సో CaOH టేకెన్ ట్వైస్. ఓకే, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. ఆ లైమ్ వాటర్ని వాల్స్ మీద వైట్ వాషింగ్కి యూజ్ చేస్తారు. ఎస్, సో వైట్ వాష్ చేసినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ మీరు లైమ్ వాటర్లో డైరెక్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ మిక్స్ చేస్తే calcium carbonate will be forming. Okay, so what is formed? Calcium carbonate. So calcium carbonate is a white PPT, white color గా ఉంటుంది. అందుకే లైమ్ వాటర్ మిల్కీగా మారిపోతుంది, అంటే వైట్ కలర్ లో చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కెమిస్ట్రీ ఆల్సో. కెమిస్ట్రీలో ఫస్ట్ చాప్టర్లో దీస్ 2 ఈక్వేషన్స్ మీకు ఉంటుంది, మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, సో వై లైమ్ వాటర్ ఇస్ టర్నింగ్ మిల్కీ? బికాస్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. లైమ్ వాటర్ అంటే ఏంటి? కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, CaOH టేకెన్ ట్వైస్. సో దాట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ CO2 అండ్ అది ఫార్మింగ్ కాల్షియం కార్బోనేట్. CaCO3 అంటే కాల్షియం కార్బోనేట్. ఓకే, cricket edit, 1 ATP will give 7200 calories of energy. క్విక్ లైమ్, పార్థసారథి, క్విక్ లైమ్ అంటే సున్నం కాదు. ఎస్ ఎస్, క్విక్ లైమ్ ఇస్ సున్నం, అదే కరెక్ట్, చూనా. దాన్ని వాటర్తో మిక్స్ చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ లైమ్ వాటర్. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ కార్తిక్. అవును వెంకటేష్, వెరీ గుడ్, యూ హ్యావ్ రిటన్ ద ఈక్వేషన్ కరెక్ట్లీ. నవ్యశ్రీ కూడా కరెక్ట్ నాన్న, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. సో ఈ ఈక్వేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఎప్పుడైనా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నప్పుడు కాన్సెప్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి నాన్న. బై హార్ట్ చేసి బట్టి కొట్టి చదువుకోవడం అది ఏం పనికిరాదు. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు బేసిక్స్ ఫౌండేషన్ క్లియర్ చేస్తే మీకు ఇంటర్మీడియట్ లో బాగా యూస్ఫుల్ గా అవుతుంది. ఓకే, సో డోంట్ బై హార్ట్. ఎగ్జేల్డ్ ఎయిర్, ఇట్ హ్యాస్ మోర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దాన్ నార్మల్ ఎయిర్. ఎగ్జేల్డ్ ఎయిర్ లో మోర్ వాటర్ వేపర్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, క్లియర్? సో వై వాటర్ వేపర్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఎగ్జేల్డ్ ఎయిర్? ఎగ్జేల్డ్ ఎయిర్ లో వాటర్ వేపర్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే మన ఎయిర్ పాత్వే త్రూ విచ్ ద గ్యాస్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్. ఓకే, సో ఎయిర్ పాత్వే అంటే అది మాయిస్ట్ గా ఉంటుంది కదా, లోపల ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. సో గ్యాస్ వచ్చినప్పుడు దాట్ విల్ ఎవాపరేట్ అండ్ టర్న్ టు వేపర్. సో ఆ వాటర్ వేపర్ ఇస్ క్యారీడ్ త్రూ ద గ్యాస్. అందుకే మనం ఎగ్జేల్ చేసే గ్యాస్, ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జేల్ చేసే గ్యాస్ హ్యాస్ వాటర్ వేపర్, కానీ మనం ఇన్హేల్ చేసే గ్యాస్ విల్ నాట్ హ్యావ్ వాటర్ వేపర్. ఓకే, అది డ్రై ఎయిర్. క్లియర్ మ్యామ్? హాఫ్ ఇయర్లీ రివిజన్ 50 క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు మ్యామ్? హాఫ్ ఇయర్లీ రివిజన్స్ విల్ బి డన్ బిఫోర్ హాఫ్ ఇయర్లీ. హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్ కోసం అయితే ఫుల్ ధమాకేదార్ ప్రిపరేషన్ విల్ బి డన్, డోంట్ వరీ. సో మీకు నవంబర్లో కదా హాఫ్ ఇయర్లీ, దసరా తర్వాత. ఎస్, నవ్యశ్రీ, పీడిఎఫ్ లింక్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్, డోంట్ వరీ. అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అన్ని క్లాసెస్ కి పీడిఎఫ్ కూడా ప్రొవైడ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ అయితే ఇప్పుడు మనం లైక్ వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్ ది 1 షార్ట్స్. ఓకే, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ మీద 1 షార్ట్స్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. సో 1 షార్ట్స్ మీకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది, అంటే మొత్తం కాన్సెప్ట్ ఒక్క దగ్గర ఉంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు రివైజ్. ఓకే, ఒక క్వశ్చన్ చెప్పండి. సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 1 పార్ట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. వాట్ ఈస్ గ్లూకోజ్ అండ్ వాట్ ఇట్స్ ఫార్ములా? కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. పార్థసారథి క్లియర్ కదా? ఓకే డేజీ, కమ్ ఆన్, యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ సూన్ డేజీ. హాయ్ దిలేశ్వర్, యు ఆర్ బ్యాక్ అగైన్. So what is glucose? Glucose is a type of carbohydrate only. It is the simplest carbohydrate only. And formula enti glucose the C6H12O6. C6H12O6 is the formula for glucose. Okay. Yes, Sharanya, that's right. So glucose is the simplest form of carbohydrate. And starch is the most complicated carbohydrate anamata. Glucose vachesi simple carbohydrate, kani starch oka complicated carbohydrate. Okay.
Yeah, Shanti, right. Sai Prakash also correct. Okay. So write down the chemical equation for respiration. Respiration chemical equation అడిగితే సరిగా ఆన్సర్ చేస్తారా? See, photosynthesis, let me give you two important one more questions. Photosynthesis equation ఒకటి, ఇంకొకటి respiration equation. Okay. So photosynthesis equation and respiration equation, these two equations are very very important. Direct ga equation రాయమంటారు 1 mark లో. So చూడండి ఇక్కడ write the chemical equation for respiration. So what you will write? Hi Nagakirtana, how are you? Yes, Nagakirtana, I remember. So C6H12O6, glucose ante C6H12O6 reacting with oxygen. Products లో carbon dioxide, water and energy. These three are the products. Okay. Equation of respiration, equation of photosynthesis. Please remember both the equations, very very important. Okay. What is cellular respiration? Idi kuda important question. Cellular respiration ante em rastaru? చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు అప్పుడే చెప్పాను కదా సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ డెఫినేషన్. ఓన్లీ స్టడీ, హాయ్ ఓన్లీ స్టడీ, గుడ్ ఈవినింగ్. సింగిల్ గర్ల్, గుడ్ ఈవినింగ్. సో ఇక్కడ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సెల్స్. సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ సెల్? గ్లూకోజ్ ఈస్ దేర్ కదా. సో గ్లూకోజ్ విల్ బి ఆక్సిడైజ్డ్ బై ఆక్సిజన్ and producing energy. So this takes place in the cell, hence it is cellular respiration. Okay. Now, so aerobic respiration, coming to aerobic respiration. Aerobic respiration meaning enti? What do you understand by aerobic respiration? So aerobic respiration, energy will be produced in which oxygen is included. Ante process of producing cellular energy involving oxygen. All right. In the presence of oxygen, if respiration happens, that is aerobic respiration. Okay. So aerobic respiration lo actually emaitundi, whether it is aerobic or anaerobic, respiration antene first step entante glucose will be converted into pyruvate. This is the first step of respiration. దీన్ని గ్లైకోలైసిస్ కూడా అంటారు. లైసిస్ అంటే breakdown, గ్లైకో వచ్చేసి ఇక్కడ గ్లూకోజ్. So glucose is breaking down. That is called glycolysis, breaking down of glucose. This is the common step for all types of respiration. Okay. So glucose is converted to pyruvate. Tarvata pyruvate, it has 3 fate. అంటే ఆక్సిజన్ ఉంటే ఏరోబిక్, ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఎనరోబిక్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటే లాక్టిక్ యాసిడ్. సరేనా? సో గ్లూకోజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పైరువేట్, కామన్ స్టెప్ ఫర్ ఆల్ రెస్పిరేషన్. తర్వాత ఆక్సిజన్ ఉంటే ఏరోబిక్, ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఎనరోబిక్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటే లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే. సో చూడండి యాక్చువల్లీ ఏమైతుంది, గ్లూకోజ్ కన్వర్టెడ్ టు పైరువేట్ అది సైటోప్లాజంలో జరుగుతుంది. అంటే ఒక సెల్లో సైటోప్లాజం ఉంటుంది, సెంటర్లో దేర్ విల్ బి న్యూక్లియస్. మైటోకాండ్రియా అంటే ఒక సెల్ ఆర్గనెల్, ఇజంట్ ఇట్? సో సైటోప్లాజంలో గ్లైకోలైసిస్ విల్ హ్యాపెన్. గ్లైకోలైసిస్ అంటే గ్లూకోజ్ కన్వర్టెడ్ టు పైరువేట్ ఈస్ గ్లైకోలైసిస్, దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. క్లియర్? సైటోప్లాజంలో ఏం ఫామ్ అయింది అక్కడ? పైరువేట్. సో పైరువేట్ విల్ go into the mitochondria. Okay. So pyruvate is going into the mitochondria. Mitochondria is producing ATP. అయితే మీకు ఒకవేళ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు గ్లైకోలైసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? సైటోప్లాజంలో. కానీ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్, ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? మైటోకాండ్రియాలో. Is it clear? Hi Madan Kumar, hi Satvik, hi Crick Hockey, Navya Shri, hello. Yes, Moni, pyruvate is 3 carbon molecule only, glucose is 6 carbon molecule.
Tanisha God 9th class ki kuda we will be starting soon. మదన్ కుమార్ నాకు కోల్డ్ అయింది నాన్న, అందుకే వాయిస్ చాలా నొప్పిగా ఉంది అండ్ ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్, బట్ మీకు అర్థమైతే చాలు. ఎస్ ఎస్ శరణ్య కరెక్ట్ ఆన్సర్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. సో ఇక్కడ గ్లూకోజ్ కన్వర్టెడ్ టు పైరువేట్, ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. సో గ్లూకోజ్ టు పైరువేట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఆల్ ది respiration, aerobic, anaerobic. Okay, first step anamata, glucose to pyruvate, first step happening in. So glucose oka 6 carbon molecule, pyruvate oka 3 carbon molecule. Yes, so adi ekkada jarugutundi, cytoplasm lo. Cytoplasm lo pyruvate form ayindi kada, ఆ pyruvate is going into the mitochondria. Okay, so mitochondria lo energy production will take place. Clear? హాట్ వాటర్ తీసుకోవాలా? ఎస్ ఎస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హాట్ వాటర్. క్రిక్ హాకీ. నిషిత హిందీ గ్రామర్. ఎస్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో విల్ బి అరేంజ్డ్ ఫర్ యూ, వెయిట్ ఫర్ సమ్ డేస్. ఎస్ ఎస్ హాట్ వాటర్ తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద సజెషన్. క్రిక్ హాకీ. సో ఇక్కడ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఆల్ హయ్యర్ ఆర్గానిజం. ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఈస్ట్లో, బ్యాక్టీరియాలో. ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో ఆక్సిజన్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్. ఆక్సిజన్ ప్రెజెన్స్ లోనే రెస్పిరేషన్ జరగడం ఏరోబిక్. ఆక్సిజన్ అబ్సెన్స్ లో రెస్పిరేషన్ జరిగితే అది అనెరోబిక్. ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో లాస్ట్ లో ఏమేం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. anaerobic లో end product alcohol, lactic acid and carbon dioxide. ఓకే, సో ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎనర్జీ, ఇప్పుడు ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ 36 ATP మాలిక్యూల్ క్యాన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్, కానీ anaerobic లో ఓన్లీ 2 ATP is ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ఏరోబిక్ ఎనెరోబిక్ రెండు దాంట్లో అవుతుంది, కానీ ఏరోబిక్ లో మోర్ ఎనర్జీ is ప్రొడ్యూస్డ్, anaerobic లో only 2 ATPs are produced. Okay, aerobic respiration cytoplasm and mitochondria లో జరుగుతుంది, కానీ anaerobic only cytoplasm లో. I really hope that you will remember all these differences. Very very important difference ఇది. 4 marks లో ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఎక్కడెక్కడైతే differences you are coming across, right? So they are the important 4 mark questions. Okay, ఓకే మదన్, టాబ్లెట్స్ కూడా తీసుకోవాలా? సరే సరే, ఐల్ టేక్ టాబ్లెట్స్ అండ్ కన్సల్ట్ డాక్టర్ ఆల్సో. డోంట్ వరీ, ఐల్ బి ఫైన్ సూన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కన్సర్న్. సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఏరోబిక్ అండ్ ఎనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ క్లియరా? ఏరోబిక్ ఎనెరోబిక్ డిఫరెన్సెస్ అడిగినప్పుడు రాయగలుగుతారా? ఇప్పుడు చెప్పండి. పార్థసారథి, ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఫైనల్ గా ఏమి ఫామ్ అవుతుంది అది ఎండ్ ప్రోడక్ట్. ఇప్పుడు రెస్పిరేషన్ లో మనం ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాము కదా, అంటే ఐల్ షో యూ. ఇక్కడ C6H12O6 ప్లస్ O2 ఇది రియాక్టెంట్స్ అన్నమాట. కెమిస్ట్రీలో రియాక్టెంట్ ప్రోడక్ట్స్ చదువుకున్నారు కదా, ఇది రియాక్టెంట్స్. ఎస్ పార్థసారథి, ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ ఏంటి? CO2, H2O అండ్ ఎనర్జీ. సో ఇవి ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, అర్థమైందా ఇప్పుడు? లెట్స్ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ రెస్పిరేషన్. ఎస్ ఎవ్రీబడి రెడీయా? సో రెస్పిరేషన్ అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం చదువుకున్నాం కదా. లెట్స్ టేక్ సమ్ క్వశ్చన్స్. షోన్ బిలో ఇస్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్. సో దట్ ఈస్ షోయింగ్ జర్మినేషన్ ఆఫ్ పీ సీడ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ సీడ్ జర్మినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సీడ్ జర్మినేషన్ అంటే ఖచ్చితంగా రెస్పిరేషన్ హ్యాపెన్స్ అన్నమాట. రెస్పిరేషన్ అవుతుంది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ షుడ్ బి రిలీజ్డ్. ఓకే, అయితే ఇంకొక పక్కనే టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఇక్కడ బ్లూ కలర్ కనపడుతుందా? సో దాట్ ఈస్ లైమ్ వాటర్. అది ఏంటి? లైమ్ వాటర్. ఆబ్వియస్లీ ఈ టెస్ట్ ఫ్లాస్క్ నుంచి సీడ్స్ నుంచి
కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ రిలీజ్ అయినప్పుడు, ఓకే, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద లైమ్ వాటర్. అయితే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ లైమ్ వాటర్ రియాక్ట్ అయితే వాట్ హ్యాపెన్స్, వీ ఆల్ నో వాట్ ఈస్ లైమ్ వాటర్, CaOH టేకెన్ ట్వైస్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, అప్పుడు CaCO3 అంటే కాల్షియం కార్బోనేట్, లైమ్ వాటర్ ఇస్ టర్నింగ్ మిల్కీ, isn't it? So what should be the correct answer here? Answer చెప్పండి. Yes, I want the answer from you all. Water level will rise in the bent test tube. Water level will rise in the beaker. Color of water will change into milky. Ante ikkada water ante lime water. Okay, no change will be observed. Good evening, editing elites. Sharanya, option C. Yes, option C only is correct. Sharanya, very good. Avunu Venkatesh, చాలా మంది new students. సాయి ప్రసాద్, ఏటీపీ అంటే అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. సాయి ప్రసాద్, ఓకే. సో ఎనర్జీ కరెన్సీ, ఎనర్జీ కరెన్సీని ఏటీపీ అంటారు. ఓకే, వెరీ గుడ్ వెంకటేష్, యూ గాట్ 10/10, వెరీ గుడ్. ఎస్, ఆప్షన్ సి ఈస్ కరెక్ట్. ఇక్కడ ఉన్న లైమ్ వాటర్ విల్ టర్న్ మిల్కీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ట్రై చేద్దాము. వెన్ ఎయిర్ ఈస్ బ్లోన్ ఫ్రమ్ మౌత్ ఇంటూ ఎ టెస్ట్ ట్యూబ్ కంటైనింగ్ డాష్, it will turn milky. Suppose ఇది ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ and we are blowing air from our mouth. So mouth నుంచి ఎయిర్ బ్లో చేయడం అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ we are blowing. సో ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఏం తీసుకుంటే, ఏ సొల్యూషన్ తీసుకుంటే అది మిల్కీగా మారిపోతుంది? Yes, Parthasarathi, option C is only correct answer. Sai Teja, hi Sai Teja. So lime water, salt solution, sugar solution or distilled water, what is the correct answer? Crick hockey, you also got 10/10, very good. Yes, Sharanya, so మనం ఈ బీకర్ లో లైమ్ వాటర్ తీసుకోవాలి. లైమ్ వాటర్ తీసుకుంటేనే దిస్ విల్ టర్న్ మిల్కీ. ఎందుకంటే లైమ్ వాటర్ ఇస్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, CaOH2. అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో రియాక్ట్ అయితే ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ కాల్షియం కార్బోనేట్. ఎస్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద ఈక్వేషన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ ఒకసారి రాసి చూపిస్తాను. లైమ్ వాటర్ ఇస్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, it is reacting with carbon dioxide CO2, it will form CaCO3. CaCO3 అంటే lime water which is milky in color. ఇది యాక్చువల్లీ ఒక వైట్ పీపీటీ అన్నమాట, అందుకే అది వైట్ కలర్ గా మారిపోతుంది. అర్థమైందా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? వెంకటేష్, యూ సెడ్ ఫస్టా? సరే. మదన్ కుమార్, వెరీ గుడ్. లైమ్ వాటర్. మోనీ, ఎస్ లైమ్ వాటర్. ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ పిల్లలు, during cellular respiration, sugar is broken down to help an organism to obtain energy. Okay, which of the following is required to break down the sugar? అంటే సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ అప్పుడు షుగర్ ఉంటుంది కదా, ఈ షుగర్ బ్రేక్ డౌన్ అయితేనే ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ అన్నమాట. ఓకే, సో హౌ ద షుగర్ షుడ్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ యూజింగ్ వాట్, సో that energy can be produced? Options: carbon dioxide, oxygen, water, sunlight. Lime water, yes. Crick hockey, oxygen, very good. So sugar has to be oxidized kada, ఆక్సిజన్ తోనే రియాక్ట్ అయినప్పుడు, సో ఆక్సిజన్ ఇస్ ఆక్సిడైజింగ్ ద షుగర్, then only energy will be produced. So answer option B is correct. Yes, Sharanya, Madan Kumar, Crick hockey, Parthasarathi, very good, very good. Fine.
సో ఇప్పుడు వరకు మనం చూసుకున్నాము బేసిక్ థింగ్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పండి. బ్రీదింగ్ అండ్ రెస్పిరేషన్ లో అసలు ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా, లేకపోతే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సేమ్? ఈస్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్రీదింగ్ అండ్ రెస్పిరేషన్? రెస్పిరేషన్ అండ్ బ్రీదింగ్ మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ చెప్పండి. లేకపోతే ఆర్ దే సేమ్? కమ్ ఆన్, టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. So breathing and respiration, is there any difference? Yes, they are different. Okay, so how are they different? ఇక్కడ చూడండి, breathing ఒక biochemical process, okay, in which living organisms will produce energy. So breathing అంటే ఏంటి? ఓన్లీ ఆక్సిజన్ తీసుకోవడం అండ్ CO2 రిలీజ్ చేయడం. ఓకే, ఇన్హేలింగ్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఎక్సేలింగ్ inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide is called breathing. Breathing ante simply taking oxygen and leaving out carbon dioxide or exhaling carbon dioxide is breathing. But what is respiration? The food which we are eating, it is converted to glucose, and glucose is oxidized by oxygen to produce energy or ATP. That process is called respiration. Okay, సో రెస్పిరేషన్ అంటే అది సెల్స్ లో జరుగుతుంది, మైటోకాండ్రియాలో రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది, అక్కడ ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది. సో ఆ ప్రాసెస్ ని రెస్పిరేషన్ అంటారు. కానీ బ్రీదింగ్ అంటే సింప్లీ ఆక్సిజన్ ని ఇన్హేల్ చేయడం అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఎక్సేల్ చేయడం, దాట్ ఈస్ బ్రీదింగ్. ఓకే, very good Sharanya, your answer is absolutely right. Yes, Madan Kumar, crick hockey. Ma'am, there is respiration in board. Respiration in board ante Madan Kumar, respiration ki definition starting lone ichchanu kada, cellular respiration. Please go back and you can find the respiration definition also. So ఈ రెస్పిరేషన్ ఉంది కదా, టూ పాత్వేస్, ఏరోబిక్ అండ్ ఎనరోబిక్. సో లెట్ us see ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా. సో గ్లూకోజ్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ఉంటే గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్, ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్, దట్ ఈస్ ఏరోబిక్. ఎనరోబిక్ ఏంటి? absence of oxygen. So first step, glycolysis is there na, first step. So first step takes place in cytoplasm. Glycolysis is common for both aerobic and anaerobic. Ippudu glucose is there na, so glucose will be broken down into pyruvate. Idi first step annamata. So first step ante idi ekkada jarugutundi? Cytoplasm lo. Okay, so this is occurring in the cytoplasm. It is common, this step is common for aerobic or anaerobic. Anaerobic, aerobic rendu dantlo first step is oxygen, glucose into pyruvate conversion. Next time aitundi, there are three pathways. Oxygen available ga unte aerobic respiration jarugutadi. Oxygen lekapothe anaerobic respiration will happen. And ఒకవేళ lack of oxygen ఉంటే, okay, lack of oxygen ఉంటే lactic acid production will take place. So this flow chart itself is very, very important for you people. Okay, initially glucose was 6 carbon compound, pyruvate emo 3 carbon compound, finally carbon dioxide produce aitundi, that is 1 carbon compound. Okay. Hi Tarun, yes Tarun, I definitely remember you Tarun. You are waiting for class 9 sessions. Yes, definitely we are also going to do class 9 sessions also, don't worry. Ashwini, hi Ashwini. So first అయితే గ్లూకోజ్ ఉంది కదా, గ్లూకోజ్ నుంచి పైరువేట్ ఫార్మేషన్ జరిగింది. సో ఆ పైరువేట్ ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ లాక్టిక్ యాసిడ్,
or it can form alcoholic fermentation అంటే anaerobic yeast లో, లేకపోతే aerobic respiration. Pyruvate has 3 fate: lack of oxygen or aerobic and anaerobic. ఓకే, సో అందుకే ఈ ఫ్లో చార్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫ్లో చార్ట్ ని చూడండి ఒకసారి అందరూ. ప్రహర్షిని, హాయ్ ప్రహర్షిని. So Praharshini is a new student. Welcome to the Vedantu family. And all the new students, please forgive me for this bad throat. Okay, cold valla throat infection aindi, so koncham voice marindi, but we'll be soon back with the normal voice. Ikkada cytoplasm lo glucose is converted to pyruvate. Glucose is 6 carbon compound, pyruvate is 3 carbon compound. సో పైరువేట్ ఫేట్ ఏంటి? ఒకవేళ ఆక్సిజన్ అవైలబుల్గా లేకపోతే అది ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. అక్కడ ఇథనాల్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ ఓన్లీ 2 ATP ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, ఒకవేళ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటే, ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది? సపోజ్ మీరు సడన్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఆర్ సడన్గా జాగింగ్ ఆర్ సమ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు you will have shorter breath, ఇలా అవుతారు కదా. సో ఆ షార్టర్ బ్రీత్ అప్పుడు ఆక్సిజన్ ఇస్ లెస్, బాడీకి ఆక్సిజన్ ఉంది కానీ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉంది. అప్పుడు వన్ మెకానిజం ఇన్ విచ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్, అది జరుగుతుంది. ఓకే, ఇంకొక ఫేట్ ఆఫ్ పైరువేట్ ఏంటి? ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఆల్ రైట్, సో ఆక్సిజన్ విల్ బి ప్రెజెంట్. If oxygen is present, then what is formed? Carbon dioxide, water and energy, and ఇది aerobic respiration. So ఈ flow chart ని మీరు 2-3 times రాయండి. Try to understand the flow chart. This is really important. ఈ flow chart మీకు clear గా ఉంటే మొత్తం respiration clear అన్నమాట. Got it? So this flow chart is the basic like concept of respiration. It is covering the basic concept of respiration. Okay, thank you so much Tarun. So nice to have your message here Tarun. Ma'am, alcoholic fermentation ante anaerobic respiration. Yes, Parthasarathi. Alcoholic fermentation ante akkada anaerobic respiration. Yeast lo anaerobic respiration లో alcohol is formed na, so that alcohol formation, అందుకే దాన్ని alcoholic fermentation అంటున్నారు. ఓకే, Vista International School, Praharshini. Okay, welcome to the Vedantu family Praharshini. We are so happy to have you. So all the new students, subscribe to the channel and the session ni like cheyandi, show some energy. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు నోటిఫికేషన్ రావట్లేదు అని. నోటిఫికేషన్ రావాలంటే ఛానల్ని ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి అండ్ బెల్ ఐకన్ని క్లిక్ చేసుకోవాలి, అప్పుడే కదా యూ విల్ గెట్ ద నోటిఫికేషన్. ఓకే, ఎస్ ప్రహర్షిని, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్. ఓకే, సో లెట్స్ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్. విచ్ ఇస్ ది ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ సెల్? మన సెల్లో ఎనర్జీ కరెన్సీ ఏది నాన్న? స్టార్చ్, గ్లూకోజ్, అమినో యాసిడ్ ఆర్ ఏటీపీ? ఏటీపీ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్, isn't it? సో ఏటీపీ ఫుల్ ఫామ్ ఇట్ సెల్ఫ్ 1 మార్క్ లో అడుగుతారు తెలుసా? 1 మార్క్ లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఏటీపీ ఫుల్ ఫామ్ అన్నమాట. వెంకటేష్, గ్లూకోజ్ పైరువేట్ గా బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. అవును వెంకటేష్, ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ ఇంటూ పైరువేట్, దెన్ పైరువేట్ ఇంటూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. Whatever food we are eating, it has glucose. It is a 6 carbon compound. Listen Venkatesh, your doubt. It is converted into pyruvate, which is a 3 carbon compound. Finally it is becoming carbon dioxide, which is a 1 carbon compound. Breakdown of glucose. Okay, so breakdown of glucose only is respiration, and finally along with carbon dioxide energy is produced in the form of ATP. That's all. Respiration main uddesham ade, ATP production cheyadam, ATP produce cheyadam. Okay,
యాస్మిన్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ రమా మ్యామ్ అండ్ దినేష్ సార్ ఇద్దరు చెప్తున్నారు కదా రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్. Yes, answer is ATP only. Which of the following is energy currency of the cell? It is ATP, adenosine triphosphate. All right. Now, one of the important question, ఈ question 2 marks లో కూడా డైరెక్ట్ గా చాలా సార్ అడుగుతున్నారు. Sometimes we get muscle cramps after doing vigorous exercise or physical activity. సో ఆ మసల్ క్రాంప్స్ ఎందుకు అయింది? ఓకే, మసల్లో ఏది అక్యుములేట్ అయినా అందుకే మసిల్ క్రాంప్స్ అవుతుంది అంటే పైరువేటా, లాక్టిక్ యాసిడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. విచ్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్? వెంకటేష్, గ్లూకోజ్ పైరువేట్ గా ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే దానికి 12 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. అది మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో చదువుకుంటారు బైపీసీ తీసుకుంటే. గ్లూకోజ్ ఇంటూ పైరువేట్ ఈజ్ నాట్ ఎ సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్. ఒక 12 స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది గ్లైకోలైసిస్ ప్రాసెస్ మొత్తం. సో అది మీకు 10th క్లాస్లో ఇప్పుడు లేదు. ఓకే, సో యూ జస్ట్ రిమెంబర్ గ్లూకోజ్ ఇంటూ పైరువేట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం అండ్ దాన్ని గ్లైకోలైసిస్ అంటారు. సరేనా వెంకటేష్? అశ్విని, ఎస్ రైట్ ఆన్సర్. లాక్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ కరెక్ట్. శాంతి, శరణ్య, పార్థసారథి కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి. Which of the following equation depicts aerobic respiration? So aerobic respiration representation anamata. Water, carbon dioxide, energy giving glucose and oxygen. Carbon dioxide, oxygen, water giving glucose and energy. Alage third and fourth option chudandi. So which is representing aerobic respiration? Aerobic respiration equation edi ikkada? Good evening, Sham. How are you? Nandini, option D. Yes, that's right. Shanti, Parthasarathi, Nandini. Glucose plus oxygen giving energy plus carbon dioxide plus water is aerobic respiration. So last option is the correct one. Okay. Option D is the right answer. Actually, aerobic respiration lo emaitundi? Glucose plus oxygen will give ఎనర్జీ. అఫ్ కోర్స్ ఎనర్జీ అయితే ఏరోబిక్ అయినా ఎనరోబిక్ అయినా ప్రతి దాంట్లో ఉంటుంది. అండ్ ఏరోబిక్ లో వీ హ్యావ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ వన్. లెట్స్ సీ. జస్ట్ ఎ మినిట్. హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాము. హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ చూడండి. ఒక్క నిమిషం. సో హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ పార్ట్స్ చెప్పండి నాన్న ఫాస్ట్ గా. టెల్ మీ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. Okay, now tell me what are the different parts of human respiratory system. So first nostrils, of course. Okay, so nostrils tarvata nasal cavity. Inka mere cheppandi. Navyashri, you want life process, we quiz on life processes, we'll do that. Nagaveni, ATP. Okay, so nasal cavity tarvata larynx, yes, and pharynx, trachea, bronchi, bronchioles, lungs and diaphragm. So all these are parts of human respiratory system. Okay, so human respiratory system diagram mostly రాదు మీకు ఎగ్జామ్ లో అడగరు, కానీ అంటే ఈ డయాగ్రామ్ అంతా ఇంపార్టెంట్ కాదు డ్రా చేయడానికి, బట్ ఈ డయాగ్రామ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క లేబులింగ్ గురించి ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఓకే, so let's see all the parts of human digestive system. Start with nostril, then nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and alveoli. Last lo alveoli. Okay,
So alveoli is the structural and functional unit of respiratory system, isn't it? Parthasarathi, yes, you can take. Sharanya, very good, Nana. So this is pathway of air. Sharanya, right answer. Pathway of air lo మీరు ఇవన్నీ parts ని correct sequence లో రాసి arrow mark పెట్టుకోవాలి. So this yellow color arrow mark is for oxygen. So oxygen is entering. Pink color arrow mark is for carbon dioxide. So carbon dioxide is going out. Okay. Pathway of air 2 marks lo adugutaru. Please be careful with this. Then there is something called epiglottis in the like windpipe. Okay. So we have 2 pipe, food pipe and windpipe. Food pipe lo only food should go. Windpipe ante larynx, only air should go in the windpipe. Okay. So actually అప్పుడప్పుడు ఏమైతుంది అంటే మనం ఫుడ్ తింటుంటే మాట్లాడకూడదు అని చెప్తారు కదా, ఎందుకు అంటే వెన్ వి టాక్ ఎనీ టైం, ఓకే, ఫుడ్ తిన్నప్పుడు ఒకటే కాదు, ఎప్పుడైనా మనం మాట్లాడినప్పుడు ద ఎయిర్ షుడ్ కమ్ అవుట్, ఎగ్జేల్డ్ ఎయిర్, అండ్ అప్పుడు సౌండ్ బాక్స్ ఉంది కదా అది వైబ్రేట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ సౌండ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో మనం ఫుడ్ తింటుంటే మాట్లాడితే వాట్స్ ద ప్రాబ్లం, ద ఎయిర్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్ అండ్ విండ్ పైప్ మీద ఒక ఎపిగ్లాటిస్ అనేది ఒక ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, గేట్ కీపర్ లాగా. ఓకే. సో విండ్ ఎయిర్ బయటికి వస్తుంది అంటే అది ఓపెన్ అయిపోతుంది కదా, అది ఓపెన్ అయిపోతే ఫుడ్ మే ఎంటర్ ద విండ్ పైప్. ఓకే. విండ్ పైప్ లో బై మిస్టేక్ ఫుడ్ ఎంటర్ అవ్వచ్చు, అందుకే వీ షుడ్ నాట్ టాక్ వైల్ వీఆర్ ఈటింగ్. ఓకే. సో ఎపిగ్లాటిస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ it prevents the food to enter the windpipe. Okay. So it prevents the food to enter the windpipe. Got it? Epiglottis oka flap like structure on the windpipe. అంటే ఫుడ్ వచ్చినప్పుడు అది క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఫుడ్ లేకపోతేనే ఎయిర్ కోసం ఇట్ విల్ ఓపెన్, సో దాట్ ఫుడ్ డస్ నాట్ ఎంటర్ ది విండ్ పైప్. ఫుడ్ పైప్ లోనే వెళ్ళాలి కదా, విండ్ పైప్ లోకి రావకూడదు. విండ్ పైప్ లో వస్తే ఇట్ క్యాన్ క్రియేట్ కాంప్లికేషన్స్. ఓకే. Ushmita, 9th class live also we will do, Nana. Okay. Venkatesh is saying 9th class sessions day after tomorrow morning. Avuna Venkatesh. Okay, Daisy, you are back again. Welcome back. What about diaphragm? Diaphragm meeda kuda there is one important question. So diaphragm is a flat structure, flat muscular structure. So adi helping in respiration anamata. Ela? So original shape of diaphragm is dome shaped. Originally diaphragm itla dome shape ga untundi. Okay. So manam inhale చేసినప్పుడు that dome shape is becoming flattened. Okay. So when it is becoming flattened, then what is happening? Thoracic cavity లో అంటే ఈ డోమ్ షేప్ ఇట్లా ఫ్లాట్ గా అయిపోతే ఈ ఏరియాలో, ఓకే, థొరాసిక్ క్యావిటీలో వాల్యూమ్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా టు అక్యుములేట్ మోర్ ఆక్సిజన్. సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. ఏది? డయాఫ్రామ్. ఓకే. సో డయాఫ్రామ్ రిలేటెడ్ మోస్ట్లీ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతారు అంటే ఒరిజినల్ షేప్ డోమ్ షేప్ అండ్ ఫ్లాట్ ఎండ్ ఎప్పుడు అవుతుంది, మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు, మనం ఎయిర్ ని ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు డయాఫ్రామ్ ఈస్ ఫ్లాటెండ్, లేకపోతే ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు డయాఫ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది డోమ్ షేప్ లో. క్లియర్? పార్థసారథి, వాట్ ఈస్ సీలియా? సీలియా అంటే స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు పారామీషియం ఆర్గానిజం మీద సీలియా ఉంటుంది, చిన్న చిన్న హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ని సీలియా అంటారు. ఓకే. Now the most important thing in respiration అదేంటంటే alveoli గురించి. alveoli అసలు ఏంటి? what do you understand by alveoli? సో alveoli ఇలా ఉంటుంది, ఒక బెలూన్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే. సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్.
సో దట్ ఈస్ 1 సెల్ థిక్. ఆల్వియోలై థిక్నెస్ చాలా సన్నగా ఉంటుంది, జస్ట్ ఒక 1 సెల్ థిక్నెస్ అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇన్హేల్డ్ ఎయిర్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద ఆల్వియోలై. ఇన్హేల్డ్ ఎయిర్ లో మెయిన్లీ ముఖ్యంగా ఏముంటుంది, ఆక్సిజన్. సో ఆ ఆక్సిజన్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ వెసల్. ఆల్వియోలై చుట్టూ మొత్తం ఇట్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ బ్లడ్ వెసల్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఆ బ్లడ్ వెసల్స్ కి బ్లడ్ లోకి ఆక్సిజన్ వెళ్ళిపోతుంది. ఆక్సిజన్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు ద ఎంటైర్ బాడీ త్రూ ద బ్లడ్. తర్వాత బ్లడ్ విల్ బ్రింగ్ బ్యాక్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ and that carbon dioxide is going out of the alveoli. Okay, so alveoli lo oxygen entering, going to the blood vessel. Akkada alveoli and blood vessel madhyalo exchange jarugutundi. Clear? So this question is very very important. Diagram kuda chala chala important idi. Ante alveoli lo exchange of air ela jarugutundi ani. Okay, so alveoli lo exchange of air ela jarugutundi, you have to draw this diagram and explain the concept. Clear? So what we have to remember, you know, exhaled air, it has 16% oxygen, 4.4% carbon dioxide. Ekkada exhaled air lo. Inhaled air, it has 21% oxygen and 0.03% carbon dioxide. So exhaled, inhaled air lo 21% oxygen, కానీ ఎగ్జేల్ చేసే ఎయిర్ లో ఓన్లీ 16% ఆక్సిజన్. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? డేజీ మన నాస్ట్రిల్స్ లో దేర్ ఆర్ స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్, స్మాల్ హెయిర్స్. సో అది లేకపోతే డస్ట్ పార్టికల్ విల్ నాట్ బి ఫిల్టర్డ్. అంటే వాట్ ఎవర్ ఎయిర్ వీఆర్ బ్రీదింగ్, సపోజ్ మీరు ఇంట్లో ఉన్నారంటే ఏం కాదు, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ట్రాఫిక్ ఏరియాలో ఉన్నప్పుడు మీరు మొత్తం ట్రాఫిక్ ఏరియాలో తిరిగి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు యూ విల్ ఫైండ్ సమ్ బ్లాక్ కలర్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ యువర్ నాస్ట్రిల్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో అది ఏంటంటే నాస్ట్రిల్లో ఉన్న హెయిర్, ఇట్ హ్యాస్ క్యాప్చర్డ్ ద డస్ట్ పార్టికల్స్. అది డస్ట్ పార్టికల్ ని అలౌ చేయట్లేదు లోపల వెళ్ళడానికి, ఎందుకంటే ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ మన లంగ్స్ లోకి వెళ్తే దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. సో నాస్ట్రిల్ ఇస్ ఫిల్టరింగ్. సో నాస్ట్రిల్లో ఉన్న హెయిర్ సీలియా అది లేకపోతే దిస్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఎయిర్ ఫిల్టరేషన్, డస్ట్ ఫిల్టరేషన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. అర్థమైందా డేజీ? ఎస్ పద్మభూషణ్ రెడ్డి, వాల్ ఆఫ్ ఆల్వియోలై ఇస్ వెరీ థిన్. ఆల్వియోలై వాల్ చాలా సన్నగా ఉంటుంది. సో బ్లడ్ లో దేర్ ఇస్ హీమోగ్లోబిన్. బ్లడ్ హ్యాస్ హీమోగ్లోబిన్. One hemoglobin can combine with 4 oxygen. Okay, one hemoglobin can combine with 4 oxygen and it forms oxyhemoglobin. What it is forming? Oxyhemoglobin. HbO2 taken 4 times. Oxyhemoglobin. So hemoglobin, it has affinity for oxygen and it can combine with 4 oxygen. So one hemoglobin combining with 4 oxygen going to the tissues and giving oxygen to all cells. Okay, మళ్ళీ సెల్స్ లో ఏమైతుంది, ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ సెపరేట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ. అంటే హిమోగ్లోబిన్ అండ్ ఆక్సిజన్ సెపరేట్ అయితేనే కదా దిస్ ఆక్సిజన్ విల్ గో టు ద సెల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ లంగ్స్ లెవెల్లో, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లంగ్స్ లెవెల్లో ఎలా జరుగుతుంది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఇది ఏమో టిష్యూ లెవెల్లో, టిష్యూ లెవెల్లో గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా జరుగుతుంది. ఓకే, అర్థమైందా పిల్లలు? ఆల్ మై బయో బడీస్, ఎస్ దిస్ క్లాస్ క్యాన్ బి రివిజన్ ఫర్ యూ పీపుల్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇది సరిగా విన్నారు మీరందరూ, కానీ ఒక్క 1 షాట్ డీటెయిల్ 1 షాట్ లేకుంటే అందుకే వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, సో మైటోకాండ్రియా టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది డయాగ్రామ్. అదర్వైజ్ మైటోకాండ్రియా గురించి ఏపీకి కూడా, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఉంటుంది. పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్, మైటోకాండ్రియా ఇస్ కాల్డ్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏటీపీ. మైటోకాండ్రియా ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏటీపీ, అందుకే దాన్ని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ అంటారు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఏటీపీ? ఏటీపీ ఇస్ adenosine triphosphate. What is ATP? Adenosine triphosphate, isn't it? So adenosine triphosphate ela untundi ante, this is adenosine attached to 3-phosphate. So
ఈ ఫాస్ఫేట్ బాండ్ ఒకవేళ బ్రేక్ అయితే ఎనర్జీ, హై ఎనర్జీ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. గాట్ ఇట్? సో అలానే ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ ఎనర్జీ కరెన్సీ విచ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా అండ్ స్టోర్డ్. మనం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు ఆ ఏటీపీ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది, ఫాస్ఫేట్ బాండ్ బ్రేక్ డౌన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ ఎనర్జీ. క్లియర్? పార్థసారథి కామెంట్స్ చూడాలా? సరే నాన్న. cilia will become damaged, respiratory problems, so critical to breathe. This is correct. Yes, yes. పార్థసారథి ఇది కూడా రాసుకోవచ్చు. yes Sharanya, that's right. So respiration topic kuda manam complete cheskunnamo. Let's move on to the transportation topic. Okay. Yes Sharanya, that's right. Venkatesh, పార్థసారథి కరెక్ట్ నాన్న. సీలియా డ్యామేజ్ అయితే రెస్పిరేషన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది, అది కరెక్టే. ఓకేనా? సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టాపిక్, బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టాపిక్, జస్ట్ అ మినిట్, ఒక 1 minute పిల్లలు. ఐ విల్ హ్యావ్ సమ్ వాటర్. Yes, so we are back. Transportation topic lo we have to study internal structure of human heart, double circulation, blood pressure, blood clotting, lymph గురించి, finally transportation in plants. Plants లో transportation ఎలా జరుగుతుంది? Okay. So these are the important topics to be covered in transportation. Transportation లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్, డబుల్ సర్క్యులేషన్, బ్లడ్ ప్రెషర్, బ్లడ్ క్లాటింగ్, లింఫ్, అండ్ దెన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ అబౌట్ బ్లడ్. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ అంటే మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ బ్లడ్. ఎస్. సో వాట్ ఈస్ బ్లడ్? వాట్ యు నో అబౌట్ బ్లడ్? బ్లడ్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ వాట్? Nutrients, oxygen, and also waste materials. Okay. So transportation, body lo glucose is formed na, so that glucose has to be transported, oxygen has to be transported. So blood e kada adi transfer chesedi. Okay. Even waste materials anni kidney దగ్గర వెళ్ళాలి. So adi kuda transported by the blood only. Okay. పార్థసారథి ప్లేట్లెట్స్ గురించి చెప్పాలా? చెప్తాను నాన్న. సో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ వినండి అందరూ. హీరో రిఫిన్, Sharanya, blood is fluid connective tissue. Yes, of course, Sharanya. So blood is fluid connective tissue. Blood is actually of it has two components. Blood is made up of plasma and blood cells. Blood is made up of plasma and blood cells. So blood cells are of RBC, WBC, platelet. Any blood cells, they are suspended in the plasma. Okay. So ikkada chudandi, heart structure essay question lo ravachu, 6 marks or 8 marks they can ask you. So internal structure of heart, shape and size gurinchi first meer rayali. So heart is pear shaped. మనం ఒక ఇట్లా ఫిస్ట్ ఫార్మ్ చేస్తే, సో దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది హార్ట్. ఎస్. హార్ట్ లో తర్వాత సైడ్ హెడింగ్, నెక్స్ట్ సైడ్ హెడింగ్ చేంబర్స్. హౌ మెనీ చేంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద హార్ట్? దేర్ ఆర్ 4 చేంబర్స్.
What are the 4 chambers? Yes, tell me, my dear students. Artistic fairy, hi artistic fairy. Hormones, yes, Sharanya, blood is transporting hormones also. So 4 chambers low upper chambers, that the upper chambers are called as auricle or atrium. So LA and RA, right auricle and left auricle. Ventricle, lower chambers are called ventricle, left ventricle and right ventricle. So there are 4 chambers. ఆ chambers గురించి రాయండి. తర్వాత హార్ట్ లో ఉన్న వాల్వ్స్ గురించి కూడా మీరు రాసుకోవాలి. ఓకే, సో హౌ మెనీ వాల్వ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద హార్ట్? అగైన్ 4 వాల్వ్స్ ఆర్ దేర్. బ్లడ్ వెసల్స్ అంటే అయోటా లార్జెస్ట్ బ్లడ్ వెసల్, వినకావా లార్జెస్ట్ వెయిన్, అవన్నీ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ప్రొటెక్షన్, హౌ ఇస్ ద హార్ట్ ప్రొటెక్టెడ్? సో ఇవన్నీ సైడ్ హెడ్డింగ్స్. మీరు అన్ని సైడ్ హెడ్డింగ్స్ రాసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క సైడ్ హెడ్డింగ్ ని 2-3 లైన్స్ ఒక చిన్న చిన్న పారాగ్రాఫ్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అప్పుడు 6 మార్క్స్ ఆర్ 8 మార్క్స్ యూ విల్ బి గెటింగ్. అండ్ డయాగ్రామ్ ఇస్ అ మస్ట్. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ ఇది అర్థమైంది కదా. ఫస్ట్ అయితే మీరు అన్ని హార్ట్ గురించి ఉన్న ప్రతి ఒక్క సైడ్ హెడ్డింగ్ ని రాసేయాలి. ఎవ్రీ సైడ్ హెడ్డింగ్ ని తర్వాత మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, సో హౌ ఇస్ ద హార్ట్ ప్రొటెక్టెడ్? ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై పెరికార్డియం and pericardial fluid also. So pericardium membrane is actually protecting the heart. Okay, artistic fairy, yes, very good. Right atrium, right ventricle, very good Sharanya. Hero riffin, yes, my voice is different due to sore throat infection. Blood is fluid matrix, yes, Parthasarathi, correct. ఫైన్. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ ఐ టీచ్ యూ. ఫస్ట్ అయితే మీరు ఒక పియర్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేయండి. ఓకే, దీన్ని మీరు 4 చేంబర్స్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్. సో దీన్ని 4 చేంబర్స్ లో మనం ఇట్లా డివైడ్ చేసుకోవాలి. 4 చేంబర్స్ ఆఫ్ హార్ట్. ఓకే, అప్పర్ చేంబర్స్ ఆర్ ది ఏట్రియం. సో ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది, అందుకే లెఫ్ట్ ఏట్రియం. ఇది లోయర్ చేంబర్స్ ఆర్ వెంట్రికల్స్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. అలాగే ఇది రైట్ వెంట్రికల్. ఓకే, అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ ఏట్రియం ఆర్ లెఫ్ట్ ఆరికల్. క్లియర్? సో ఇది 4 చేంబర్స్ అన్నమాట. ఈ 4 చేంబర్స్ మనం డ్రా చేసిన తర్వాత, ఈ 4 చేంబర్స్ డ్రా చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు షో ద బ్లడ్ వెసల్. ఇక్కడ చూడండి, మీరేం చేసుకోవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద బ్లడ్ వెసల్. ఓకే, రిఫిన్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ. ఓకే, సో ఇక్కడ బ్లూ కలర్ తో ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ వన్ బ్లడ్ వెసల్ విచ్ ఇస్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ రైట్ వెంట్రికల్. సో రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఒక బ్లడ్ వెసల్ ఇలా డ్రా చేయండి. సో దిస్ ఈస్ వన్ బ్లడ్ వెసల్ విచ్ ఈస్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ రైట్ వెంట్రికల్. అండ్ అది ఇట్లా 2 పార్ట్స్ లో డివైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ లైక్ దిస్ ఇన్ టూ బోత్ ద డైరెక్షన్. ఓకే, సో అది పల్మనరీ ఆర్టరీ అన్నమాట. క్లియర్? అలాగే ఇక్కడ బోత్ ద సైడ్స్ యూ హ్యావ్ టు షో వీనకావా, డౌన్ ఒకటి అండ్ అప్పర్ పార్ట్. సో ఇది వినకావా. వినకావా అంటే అప్పర్ సైడ్ లో అప్పర్ వినకావా, లోయర్ సైడ్ లో లోయర్ వినకావా, ఇన్ఫీరియర్ అండ్ సుపీరియర్ వినకావా, సారీ. తర్వాత మీరు ఏం చేసుకోవాలి, టేక్ అ రెడ్ కలర్ పెన్. అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ. ఎగ్జామ్ లో మీరు లైట్ రెడ్ కలర్, లైట్ బ్లూ కలర్ యూస్ చేసి డ్రా చేయొచ్చు. సో ఇది వన్ మోర్ బ్లడ్ వెసల్ విచ్ ఇస్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఓకే, సో లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఇంకొక బ్లడ్ వెసల్ అరైజ్ అవుతుంది, దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అయోటా. సో దాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ బ్లడ్ వెసల్. ఇలా మీరు 3 బ్రాంచింగ్ కూడా చూపియాలి. అంటే ద బ్రాంచెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ, అప్పర్ పార్ట్. ఓకే, సో అది అయోటా అన్నమాట. క్లియర్? అలాగే ఇక్కడ సైడ్స్ లో యూ హ్యావ్ టు షో
blood vessels, these are pulmonary veins. Clear? So ఇది heart diagram, simple. ఇది మనం draw చేసిన తర్వాత, so what is this? This one is pulmonary artery. Okay, so this is pulmonary artery. This one is aorta, largest artery of our body. Then, so aorta ekkadi nunchi start aitundi? From the left ventricle. It is starting from the left ventricle. Ippudu left side of the heart and right side of the heart is divided by septa. It is divided by septa maddalo. Kani left and upper and lower chambers, they are divided by valves. Got it? So left side we have bicuspid valve. Left side emuntundi? Bicuspid valve. Alage right side we have tricuspid valve. Okay, tricuspid valve. Left side bicuspid and right side, sorry, left side bicuspid, right side tricuspid. Clear everybody? So simple way, in this way you can draw the heart diagram. Okay. Ma'am, heredity lesson explanation. Madan Kumar, heredity Saturday roju. Saturday roju we have one shot of heredity. Okay. అవును శరణ్య, పెరికార్డియం ఒక డబుల్ లేయర్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, 9th క్లాస్ వీడియోస్ కూడా పెడతాం నాన్న త్వరగాలోనే, సో డోంట్ వరీ. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఎలా బ్లడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా అవుతుంది? ఫస్ట్ బ్లడ్ విల్ ఎంటర్ హియర్. ఓకే, ఐల్ షో యూ ఇన్ అనదర్ డయాగ్రామ్. సో సపోజ్ దిస్ ఇస్ ది హార్ట్. ఇది హార్ట్ అని ఇమాజిన్ చేయండి, డివైడెడ్ ఇంటూ 4 chambers. సో ఫస్ట్ బ్లడ్ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ ద లెఫ్ట్ ఆరికల్. లెఫ్ట్ ఆరికల్ నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి త్రూ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అయోటా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆల్ ద టిష్యూస్. టిష్యూస్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిచ్ బ్లడ్ ఇస్ కలెక్టెడ్ టు రైట్ ఆరికల్. మళ్ళీ రైట్ ఆరికల్ నుంచి కిందకి అండ్ ఫైనలీ టు ద లంగ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద cardiac cycle, how the blood is traveling. Got it? So the same blood is traveling the heart twice, isn't it? First chudandi, lungs nunchi the blood is coming to the left auricle. Idi left auricle, kinda emo left ventricle, it side emo right ventricle and ikkada right auricle. Okay, so first step ikkada lungs nunchi blood will carry the oxygen, oxygenated blood. ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్కడ వస్తుంది? లెఫ్ట్ ఆరికల్ కి. ఓకే, లెఫ్ట్ ఆరికల్ నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్. కెన్ యూ సీ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్ టు లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. మళ్ళీ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఇలా, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. క్లియర్? తర్వాత ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీలో ఎక్స్చేంజ్ అయిన తర్వాత బ్లడ్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు రైట్ ఆరికల్. మళ్ళీ రైట్ ఆరికల్ నుంచి కింద చేంబర్ కి అండ్ ఫైనలీ ఫ్రమ్ రైట్ ఆరికల్ బ్లడ్ ఇస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద లంగ్స్. ఓకే, పార్థసారథి కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ ఇంకొకసారి వీడియో చేయాలా? యూ కెన్ వాచ్ ద సేమ్ వీడియో అగైన్. ఓకే, వన్ షాట్ వీడియో ప్రస్తుతానికి అయితే. వనజ, హాయ్ వనజ, హౌ ఆర్ యూ? So this entire cycle is happening in 0.8 seconds, which is cardiac cycle. Okay, so entire cycle, this one is happening in 0.8 seconds and దీన్ని cardiac cycle అంటారు. Pulmonary artery is the only artery which carries deoxygenated blood. Okay, and pulmonary vein is the only vein that carry oxygenated blood. ఇక్కడ ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఏంటంటే ఆల్ ది ఆర్టరీస్, ఓకే, జనరలీ ఆల్ ది ఆర్టరీస్ దే క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఓన్లీ ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ. అండ్ ఆల్ ది వెయిన్స్, ఎక్కడైతే మన బాడీలో వెయిన్స్ ఉంటుంది కదా, వెయిన్స్ విల్ క్యారీ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ వెయిన్ విచ్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఓకే, క్లియర్?
So next one, let's see. Double circulation. Okay, capillaries. Blood vessels lo artery oka blood vessel, vein oka blood vessel. So artery, they carry oxygenated blood. Oxygenated blood ante blood vessel rich in oxygen, ante blood rich in oxygen. And vein, it is carrying deoxygenated blood. So deoxygenated blood meaning enti? Blood rich in carbon dioxide. Okay. Yes, Daisy. How many blood vessels? Ante 3 types of blood vessels will be there: artery, vein, and capillaries. Capillaries enti? You can see in this diagram. So it is like a connection between artery and vein, junction between artery and vein. Okay. So artery, it is carrying oxygenated blood. So oxygen is supplied to all parts of the body. Tarvata carbon dioxide is taken by the veins. Okay. So oxygen, artery and veins madhyalo oka exchange or oka network form aitundi kada, adi vachesi capillaries. Got it? So capillaries are very thin, they are the smallest, and they are many in number, numerous. Okay. Hero Riffin, SA1 exams are near. When is your SA1 exam? సో ఇక్కడ డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్. డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు కార్డియాక్ సైకిల్ చూసుకున్నాము కదా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, కార్డియాక్ సైకిల్ డీటెయిల్లో మంచిగా ఇంకా డీటెయిల్లో కావాలంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ అండ్ కార్డియాక్ సైకిల్ ఒక సెపరేట్ వీడియో ఉంటుంది, ప్లీజ్ వాచ్ దాట్. ఓకే. సో ఇక్కడ లంగ్స్, హార్ట్ అండ్ టిష్యూస్ మధ్యలో ద సర్క్యులేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ జరిగితే దాన్ని పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అంటారు. హార్ట్ అండ్ టిష్యూ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ జరిగితే దాన్ని సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అంటారు. ఓకే. సో లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో పల్మనరీ సర్క్యులేషన్, హార్ట్ అండ్ టిష్యూ మధ్యలో సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్. సో 2 times the same blood is circulating through the heart twice. అందుకే హ్యూమన్స్ లో it is double circulation. Okay. So same blood circulating twice in humans. So circulation in human is double circulation. ఒకసారి ఫస్ట్ లంగ్స్ నుంచి హార్ట్ కి రావడం, మళ్ళీ హార్ట్ నుంచి టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ, ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ నుంచి బ్యాక్ టు హార్ట్, అండ్ అగైన్ ఫైనలీ గోయింగ్ బ్యాక్ టు లంగ్స్. సో సేమ్ బ్లడ్ 2 times హార్ట్ కి క్రాస్ చేసింది కదా, అందుకే డబుల్ సర్క్యులేషన్. కానీ వాట్ అబౌట్ ఫిష్? సింగిల్ సర్క్యులేషన్. ఓకే. అక్టోబర్ లోనే SA1 ఎగ్జామ్ ఉందా? అక్టోబర్ లోనే. Daisy, no, blood vessels are arteries and veins only. Capillaries are junction between arteries and veins. Okay. Karthik, I have got throat infection, అందుకే వాయిస్ చేంజ్ అయింది. దసరా హాలిడే తర్వాత కదా ఎస్ఏ ఎగ్జామ్. ఫుల్ ప్రిపరేషన్ విల్ బి డన్ ఫర్ యూ పీపుల్ ఫర్ SA1 ఎగ్జామ్, డోంట్ వరీ. ఓకే. సో ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్, వన్ ఆఫ్ ది 5-star క్వశ్చన్ ఇది. సో ఆర్టరీస్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్సెప్ట్, ఇక్కడ మీరు ఎక్సెప్షన్ కూడా ఒక పాయింట్ లాగా రాసుకోవచ్చు. సో విచ్ ఇస్ ది ఆర్టరీ విచ్ డు నాట్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్? అది పల్మనరీ ఆర్టరీ. veins, it carry deoxygenated blood except pulmonary vein. Okay. So exception kuda meer raaskovali. Pulmonary vein, it is carrying oxygenated blood, right? Arteries are thick and rigid, veins are thinner, less muscular. Arteries located deep within the body. Body, suppose ee hand lo lopala depth lo unnedi arteries, kani itla paina surface lo unnedi veins. Okay. ఆర్టరీస్ ని జనరలీ బుక్స్ లో రెడ్ కలర్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తారు బికాస్ ఇట్ ఈస్ క్యారింగ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. వెయిన్స్ ని బ్లూ కలర్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ క్యారింగ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. హై ప్రెషర్, బ్లడ్ ఫ్లోస్ విత్ గ్రేట్ ప్రెషర్ ఇన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెరీ లో ప్రెషర్ ఇన్ వెయిన్స్. ల్యూమెన్ is very narrow, lumen is wide in veins. Lumen అంటే suppose this is the blood vessel diameter. ఇలా వాల్స్ థిక్ గా ఉంటాయి చూడండి. సో బ్లడ్
ఫ్లో అవ్వడానికి ఇక్కడ పాత్వే ఇస్ వెరీ థిన్, కానీ అదే బ్లడ్ వెసల్ ఇలా ఉంటే ఒకవేళ, ఓకే, సో యూ కెన్ సీ బ్లడ్ ఫ్లో అవ్వడానికి పాత్వే ఇస్ వెరీ వైడ్. గాట్ ఇట్? దెన్ వాల్వ్స్, ఆర్టరీస్ విల్ నాట్ హ్యావ్ వాల్వ్స్. Valves are absent in arteries, కానీ veins లో valves will be present. Okay, veins have valves. Clear? Okay, Daisy. Chaitra, hi Chaitra, how are you? Fine. Arteries and veins మధ్యలో డిఫరెన్స్ మంచిగా నేర్చుకోండి. మినిమం 6 to 8 పాయింట్స్ మీరు రాసుకోవాలి. Very, very important question. What are the difference between arteries and veins? Very important question. Okay. Next. So, heart lo circulation jarginappudu, actually our heart is contracting and relaxing. So, relax enduku aitundi? Relax ainappudu blood will be filled. Malli contract. Okay, heart muscles contract ainappudu blood will be pumped to different parts. Yes or no? ఆ మసల్ ఇట్లా కాంట్రాక్ట్ అయితేనే బ్లడ్ పంప్ జరుగుతుంది, కానీ ఆ మసల్ ఇట్లా రిలాక్స్ అయిపోతే దాంట్లో బ్లడ్ ఫిల్లింగ్ జరుగుతుంది. సో హార్ట్ మసిల్స్ దే ఆర్ కాంట్రాక్టింగ్ అండ్ రిలాక్సింగ్. కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ contraction and relaxation called as? There are two terms, systole and diastole. Okay, so heart resting period lo unnappudu it is diastole. Filling of ventricles fill అయినప్పుడు, ఇది డయాగ్రామ్ చూడండి, హార్ట్ రెస్టింగ్ పొజిషన్ లో ఉంది, ఇది డయాస్టోల్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైతుంది, హార్ట్ కాంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది, మసిల్స్ ఆర్ గెటింగ్ కాంట్రాక్టెడ్. సో ఇక్కడ సిస్టోల్ ప్రాసెస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, మసిల్స్ ఆఫ్ హార్ట్ కాంట్రాక్టింగ్, సో సిస్టోల్ అంటారు. మసిల్స్ ఆఫ్ హార్ట్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు దాన్ని డయాస్టోల్ అంటారు. ఓకే, క్లియర్? సో డయాస్టోల్ అండ్ సిస్టోల్ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా. సో ఆ ప్రెషర్, systolic pressure by diastolic pressure is blood pressure or BP. Okay. Okay, Chaitra, you have half yearly starting from September 24th, is it? You are from which state, Chaitra? TS or AP? Yes, Sharanya, diastole is resting position, relaxing position, and contraction వచ్చేసి systole. So blood pressure ni మీరు ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? Blood pressure or BP is defined as systolic pressure divided by diastolic pressure. Okay, so systolic pressure divided by diastolic pressure. Systolic pressure ఎంత ఉంటుంది? 120 mmHg and diastolic pressure 180 normal pressure. So 120 by 80 mmHg is the normal blood pressure in human beings. Okay, how is which is the instrument used to measure blood pressure? It is sphygmomanometer. So sphygmomanometer అనేది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుంది, ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ హెల్ప్ తో blood pressure can be measured. Okay, Chaitra, you are from AP. So AP students ki it is in October only kada half yearly examinations. Prashad, yes. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక టాపిక్ ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో బ్లడ్ క్లాటింగ్. సో చూడండి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాలా చిన్న టాపిక్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, సో యూ కెన్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. లైఫ్ ప్రాసెసెస్, మొత్తం లైఫ్ ప్రాసెసెస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. 12 మార్క్స్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. ఒక్క చాప్టర్ నుంచి 12 మార్క్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, లైఫ్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, సో బ్లడ్ క్లాటింగ్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో, లైక్ మీరు ఆడుకున్నప్పుడు ఆర్ సైకిల్ రైడ్ చేసినప్పుడు కింద పడిపోతే దెబ్బ తాకినప్పుడు బ్లడ్ ఫ్లో స్టార్ట్స్, రైట్? సపోజ్ ఇక్కడ దెబ్బ తాకినప్పుడు బ్లడ్ ఫ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది.
ఒక 3 to 5 minutes లో అదే బ్లడ్ ఆటోమేటిక్గా క్లాట్ అయిపోతుంది. బ్లడ్ క్లాట్ అయితే బ్లడ్ లాస్ ఆగిపోతుంది కదా, సో బ్లడ్ ఫ్లో ఆగిపోవడం, సో దాట్ ఈస్ ఓన్లీ బ్లడ్ క్లాటింగ్. బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెకానిజం ఇన్ అవర్ బాడీ. ఈ మెకానిజం లేకపోతే చిన్న దెబ్బ తాకిన ఆల్ బ్లడ్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ లేకపోతే హెవీ బ్లడ్ లాస్ క్యాన్ హ్యాపెన్, విచ్ ఇస్ అ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, సో డెంగ్యూ అయినప్పుడు, ఈ మధ్య డెంగ్యూ డిజీజ్ చాలా మందికి అవుతుంది కదా, సో అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ప్లేట్లెట్ లెవెల్ విల్ గో డౌన్. ప్లేట్లెట్స్ మన బాడీలో తగ్గిపోతే అది ఒక డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. ఎందుకంటే అప్పుడు బ్లడ్ క్లాటింగ్, ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ విల్ స్టార్ట్, blood starts coming out of the body. చిన్న దెబ్బ తాకినా all the blood will come out of the body, platelets లేకపోతే. అందుకే platelets very very important blood cell. Okay, so usually blood clotting takes place in 3 to 6 minutes. How it takes place, let's see. Sharanya, yes, right answer. So just see here how the blood blood clotting is happening. Mana blood, our human blood is made up of WBC, RBC and platelets. These are the 3 blood cells of our body. Okay, so ee platelets undi kada, oka chinna injury ainappudu when blood starts flowing out, అప్పుడు వెంటనే ప్లేట్లెట్స్ నుంచి ఒక ఎంజైమ్, థ్రాంబోకైనేస్ అనేది ఒక ఎంజైమ్ ఉంటుంది. దాట్ ఎంజైమ్ ఇస్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్లేట్లెట్స్. ఓకే, సో థ్రాంబోకైనేస్ ఇస్ కన్వర్టింగ్ ప్రోథ్రాంబిన్ ఇంటూ థ్రాంబిన్. గాట్ ఇట్? సో థ్రాంబోకైనేస్ కన్వర్టింగ్ ప్రోథ్రాంబిన్ ఇంటూ థ్రాంబిన్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ థ్రాంబిన్ ఉంది కదా, that thrombin will act on fibrinogen and it will form fibrin. Okay, so second step, 2 equations in blood clotting. ఇది AP స్టూడెంట్స్ కి ఈక్వేషన్స్ లేదు, కానీ రెస్ట్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ ఉంది బ్లడ్ క్లాటింగ్ కి. TS స్టూడెంట్స్ కి ఈక్వేషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ప్రోథ్రాంబిన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ థ్రాంబిన్, ఫస్ట్ స్టెప్. దెన్ థ్రాంబిన్ is helping fibrinogen to convert it into fibrin, that is second step. Okay, సో ఆ ఫైబ్రిన్ ఉంది కదా, సి ఫస్ట్ అయితే ఫస్ట్ స్టెప్, ఫస్ట్ ప్లేట్లెట్స్ ఇస్ దేర్, రైట్? సో ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ ద బ్లడ్ సెల్స్ విచ్ ఈస్ రిలీజింగ్ ద ఎంజైమ్ థ్రాంబోకైనేస్. సో ఈ థ్రాంబోకైనేస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కన్వర్టింగ్ ప్రోథ్రాంబిన్ ఇంటూ థ్రాంబిన్, ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, తర్వాత this thrombin is produced, right? So this thrombin will convert fibrinogen into fibrin. Okay, so these fibrins are mesh like structure. So ee mesh like structure em chestundi ante ila, so it is forming a mesh kind of structure and blood cells ni aapadam. Okay, so blood cells ni ఆగుతుంది కాబట్టి blood flow will be stopped. Got it? So this is how blood clotting takes place. So all the blood cells, ఇది fibrin mesh like structure లో all the blood cells will be entangled and అది stop అయిపోతుంది. This is how blood clotting happens. Blood clotting very very important concept, very very important mechanism required for the body. సో ఇక్కడ ఒక చాలా ఫేమస్ క్వశ్చన్ ఉంది మీకు, బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ కి 2 marks లో రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ ఇది. ఇఫ్ ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ absent in human, then what happens? Okay, so this is the question. If platelets are absent, then what happens? What should be your answer? Sharanya, anticoagulant in our blood is heparin. Naturally heparin present undi mana blood lo, adi oka natural anticoagulant. Okay,
Riffin, enzyme or biocatalyst, they will make one reaction possible. Okay, they'll help in like formation, occurring of that particular reaction. Hi Venkatramana. Thank you so much, Uma. Thank you for your words. సో మీరందరూ మంచిగా చదువుకోండి, మంచిగా క్లాసెస్ వినండి అండ్ ట్రై టు బీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇఫ్ ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ నాట్ దేర్, శరణ్య, పార్థసారథి, రిఫిన్, యువర్ ఆన్సర్స్ ఆర్ రైట్. ప్లేట్లెట్స్ లేకపోతే, నో ప్లేట్లెట్స్, దెన్ హెవీ బ్లడ్ లాస్, ఇజంట్ ఇట్? సో బ్లడ్ ఫ్లో ఆగదు కదా, అలానే బ్లడ్ ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది. సో అలా హెవీ బ్లడ్ ఫ్లో అయితే all the blood will be lost from the body and the person may eventually die. Okay, internal bleeding also will start, external bleeding, like blood flow chala heavy ga ayipotundi and the person may not survive. Got it? Blood clotting is so important in our body. Okay, avunu Parthasarathi, Sharanya, right answer. So that was all about transportation in human beings. Ipudu ప్లాంట్స్ లో కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. సో హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ఓకే, ఎస్ శరణ్య, ప్లేట్లెట్స్ హ్యూమన్స్ లో లేకపోతే బ్లడ్ క్లాటింగ్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ అండ్ వీ విల్ లూజ్ ఆల్ అవర్ బ్లడ్. ఎస్ చైత్ర, కరెక్ట్ ఆన్సర్ చైత్ర. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? డే టైమ్ లో ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బై టీపీ, నైట్ టైమ్ లో ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బై ఆర్పి. ఇప్పుడు మీరు అనుకుంటారు మ్యామ్ ఈ టీపీ ఆర్పి ఏంటంటే, టీపీ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్. సో డే టైమ్ లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బై ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ and night time lo this is happening by root pressure. Okay, so root pressure. What is transpirational pull? What is root pressure? Let's see that. Yes Chaitra, right answer. Xylem, avunu Daisy. So TP, transpirational pull, it is happening in the daytime. T for tellari and transpirational pull ala daytime ani gurtupeట్టుకోండి. రాత్రి టైంలో ఏమైతుందంటే రూట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ దీస్ టూ. ఒక్క నిమిషం. సో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్, వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషన్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, టు అండర్స్టాండ్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషన్. ఓకే, మీకు ట్రాన్స్పిరేషన్ సరిగా తెలుస్తేనే మీరు ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ అని ఏంటని అర్థం చేసుకుంటారు. సో లెట్ us see what is transpirational pull. Look here, suppose this is a big tree. Daytime lo sun will be there available, isn't it? So sunlight padte emaitundi, all the water from the plant is evaporated through the process of transpiration, isn't it? So sunlight valla water evaporate aitundi and plants nunchi all the water is lost. Aithe plants nunchi water lose ainappudu continuously that plant will try to take soil water from soil. So soil nunchi water is pushed upward continuously. Okay, అంటే ఇక్కడ వాటర్ పోతుంది కాబట్టి the plant will try to pull the water from the soil. So ఈ pulling of water, okay, soil లో ఉన్న water is pulled upwards because transpiration is happening. అంటే ఒక సైడ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంకొక సైడ్ దాని ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే సాయిల్ నుంచి వాటర్ అన్ని ప్లాంట్ లాగేస్తుంది కదా. సో ఆ పుల్ ని ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ అంటారు. ఓకే, సో దాట్ సక్షన్ ఆర్ దాట్ ప్రెషర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్. సో దిస్ కెన్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ ఇన్ ద డే టైమ్. డే టైంలో సన్ ఉంది కాబట్టి ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ జరుగుతుంది. సన్ లైట్ లేకపోతే ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ నాట్ పాసిబుల్ ఓన్లీ. ఓకే, సో జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్
all the water is transported from the soil to the plant, isn't it? So ఇది ఒక plant లో water transportation method అన్నమాట. And yes, water is transported through xylem. ఇది మీ అందరికీ తెలుసు కదా. Xylem ద్వారా water and minerals are transported and phloem ద్వారా food which is produced in the plant is transported. Yes? Yes, Sharanya. So transpiration అంటే loss of excess water from the soil, from the leaves. ఇక్కడ transpiration ఎందుకు జరుగుతుంది? Because of sunlight. So when water is getting evaporated, simultaneously water is pulled from the soil. అది transpirational pull happening by the plant. Okay, everybody. అవును ప్రసాద్, దెబ్బ తాకినప్పుడు బ్లడ్ లాస్ జరుగుతుంది, కానీ ఆ బ్లడ్ లాస్ ఆగిపోతుంది కదా ప్రసాద్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ బికాస్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ లేకపోతే దెన్ ఆల్ ద బ్లడ్ విల్ బి లాస్ట్. ఓకే ఫైన్, గాట్ ఇట్. దిస్ వన్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్. సో ఇది ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ అన్నమాట. రూట్ ప్రెషర్ ఏంటి? కానీ నైట్ టైం ఏమైతుంది అంటే దేర్ విల్ నాట్ బి సన్లైట్ లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? Transpirational pull cannot happen. Appudu suppose this is the root, okay, so roots lo suppose just imagine this is the root hair, so many roots will be there, so many root hair will be there, and this is the soil, right? So soil and root hair madhyalo ippudu what is this? This is root hair. Okay, so more water is there in the soil. So osmosis process dwara water will move to the root hair. Okay, from the soil water is moving to the root hair, from high concentration of water to low concentration of water. Okay, so root hair lo vellin tarvata then from root hair water is going to the cortex. So idi undi kada, this is the cortex cell of root and this one is the xylem. Okay, so from the root hair it is going to the cortex. Malli cortex nunchi pakkane unna cells ki water is traveling. Ante from high concentration to low concentration water travel jarugutundi annamata. Okay, then finally from the cortex it is coming to the root hair, xylem. Yes, so xylem loke water vachin tarvata all the water ante itla chinna root hair chaala untundi kada. సో ప్రతి ఒక్క రూట్ హెయిర్ నుంచి వాటర్ ఇట్లా xylem కి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ప్రెషర్ వల్ల xylem లో వాటర్ ఇస్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ టు ద ప్లాంట్స్. అండర్స్టూడ్? వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్, ఏమీ లేదు ఇక్కడ. ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి వాటర్ ట్రావెల్ అవ్వడం అండ్ ఫైనలీ వాటర్ ఇస్ ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది xylem లో అండ్ వాటర్ ఇస్ గోయింగ్ టు ద అప్పర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. సో దిస్ ఇస్ రూట్ ప్రెషర్ హ్యాపెనింగ్ ఓన్లీ ఇన్ ద నైట్ టైమ్. ఓకే అశ్విని, హాయ్ అశ్విని, హౌ ఆర్ యూ? శ్రీకాంత్, ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ చెప్పాను కదా నాన్న, ఇక్కడ ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ వల్లనే వాటర్ ఎలా ట్రావెల్ అవుతుంది, అర్థమైందా ఇప్పుడు? Yes, Uma, did you understand? Venkatesh, are you there online? Yes, Prashad, ardhamainda how root pressure is helping in water transportation. Okay, so ee root pressure observe cheyadaniki oka experiment TS students ki undi, AP vallaku ledu. So quickly explain chestanu for TS students. Okay, potted plant ni you have to cut the stem cut చేసిన తర్వాత ఒక సిరింజ్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి, ఫిక్స్ చేసుకోవాలి స్టెమ్ మీద. దెన్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఫర్ 2-3 hours ఇన్ ద సన్లైట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, కొద్దిసేపు అయినాక ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ సిరింజ్ లో వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అయిన అందుకే, సో లైక్ వై దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, బికాస్ ఫ్రమ్ ద రూట్ వాటర్ హ్యాస్ గాన్ టు ద స్టెమ్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఓకే, సో రూట్ ప్రెషర్ ఈ ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ప్రూఫ్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఓకే,
డేజీ అండర్స్టూడ్, వెరీ గుడ్. శ్రీకాంత్ మళ్ళీ ఒకసారి అది వింటే అర్థమవుతుంది, మళ్ళీ వినండి అర్థం కాలేదంటే. సో దాట్ వాజ్ ఆల్ హౌ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో యానిమల్స్ లో మనం హ్యూమన్ హార్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హ్యూమన్ హార్ట్ లో మీరు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ క్లియర్ గా చదువుకోవాలి. ఓకే 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 ఉమా, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ ఎక్స్క్రీషన్ టాపిక్ ఓన్లీ. అశ్విని, ఐ గాట్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, అందుకే వాయిస్ అలా ఉంది. ఓకే, సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ డయాగ్రామ్ లో దిస్ ఇస్ సపోజ్, ఇది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. దిస్ ఇస్ ది లైక్ 4 chambers ఆఫ్ ది హార్ట్, LA LV, ఇది ఏమో RA and RV. So here we have the lungs నుంచి first blood is coming to LA నుంచి LV నుంచి it is going to different parts of the body through aorta. Okay, so aorta లో టిష్యూ దగ్గర వచ్చినప్పుడు బ్లడ్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది, and from there it is traveling to the veins. So vein is carrying all the blood. ఇక్కడ ఏ vein నానా, వీనా కావా, it is carrying the deoxygenated blood to RA నుంచి ఇది going to RV. ఓకే, అంటే రైట్ వెంట్రికల్, మళ్ళీ రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద లంగ్స్. సో దిస్ ఈస్ ది ఎంటైర్ కార్డియక్ సైకిల్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ 0.8 seconds. ఓకే, so what is the function of arteries? All the arteries, they carry oxygenated blood except pulmonary artery. Yes, so this is pulmonary artery. ఈ డయాగ్రామ్ లో ఇది పల్మనరీ ఆర్టరీ. పల్మనరీ వెయిన్ అంటే ఆల్ ద వెయిన్స్, మన బాడీలో వెయిన్స్ దే క్యారీ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటే బ్లడ్ రిచ్ ఇన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ all the veins will be carrying. కానీ ఒక్క vein which is pulmonary vein that carry oxygenated blood, that is the only exception. Please remember that. Okay, clear everybody? So transportation chapter kuda clear kada మీ అందరికి, transportation topic. Now we will start excretion. Excretion kuda ఒక చిన్న టాపిక్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి అయితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్క్రీషన్ నుంచి దే కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మెనీ టేబుల్స్ మీరు డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ నుంచి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, అవును ఉమా, లార్జెస్ట్ వెయిన్ వచ్చేసి వినకావా, లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ వచ్చేసి అయోటా. ఓకే, శరణ్య, నవ్యశ్రీ క్లియర్ కదా? Very good, good students, you all are champions, super champions. Okay, excretion chapter, first you tell me the definition of excretion. మీరందరూ ఇప్పుడు excretion definition చెప్పండి నాన్న. ఫస్ట్ excretion మీనింగ్ ఏంటి? జైత్ర, డేజీ, పార్థసారథి అందరికి క్లియరా కాన్సెప్ట్? ఓకే, సో ఎక్స్క్రీషన్ మీనింగ్ అంటే ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ లో వీ హ్యావ్ టు స్టడీ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ లో పార్ట్స్. నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. యూరిన్ ఫార్మేషన్, వన్ మోర్ ఎస్సే క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ ఎస్సే క్వశ్చన్. అండ్ డయాలిసిస్ 4 marks లో అప్పుడప్పుడు అడుగుతారు. సో ఈ 4 కాన్సెప్ట్స్ మీరు చదువుకుంటే ఎక్స్క్రీషన్ టాపిక్ కవర్ అవుతుంది. సో చూద్దాం. What is excretion? First of all, removal of waste materials. Yes, removal of waste material correct. కానీ ఎలాంటి waste materials are removed in our body? Nitrogenous waste. So removal of nitrogenous waste from our body is called excretion. So in nitrogenous waste, what are the nitrogenous waste of our body? Urea. అంటే లివింగ్ ఆర్గానిజం లో యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, అమోనియా, ఇవన్నీ నైట్రోజినస్ వేస్ట్ అన్నమాట కదా. సో
చూడండి ఇక్కడ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, అమోనియా. ఎక్స్క్రీషన్ అంటే ఎలిమినేషన్, రిమూవల్. సో ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ దీస్ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్క్రీషన్. గాట్ ఇట్? సో ఎక్స్క్రీషన్ డెఫినేషన్ కరెక్ట్ గా మీరు ఫస్ట్ రాసుకోవాలి. మళ్ళీ చూడండి, నైట్రోజనస్ వేస్ట్ అంటే డిఫరెంట్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఇఫ్ అమోనియా ఇస్ ద నైట్రోజనస్ వేస్ట్, ఆర్గానిజమ్స్ ని అమోనోటెలిక్ అంటారు. ఇఫ్ యూరియా ఇస్ ద నైట్రోజనస్ వేస్ట్, such organisms are called as ureotelic. If uric acid is the nitrogenous waste, danni manam uricotelic antunamu. So human is ureotelic. We are mammals, all the human will come under ureotelic endukante urea is the major waste produced in our body. Okay. Yes, Prashad. Veins will carry deoxygenated blood except pulmonary vein. Removal of nitrogenous waste. Yes, Daisy, that's correct. So, removal of nitrogenous waste from our body, that is excretion. And nitrogenous waste examples ఏంటంటే ammonia, urea, uric acid. Okay. So, urea ఒకవేళ excrete అయితే అది ureotelic organisms అన్నమాట. Clear? So, we human beings are ureotelic. Clear? Human beings తో పాటు mammals, amphibians, shark, bony fish ఇవన్నీ కూడా ureotelic. All the birds, reptiles, insects, snails ఇవన్నీ uricotelic. Ammonia అంటే all the fishes. Most of the fishes they are ammonotelic. Okay. Fine. So what are the excretory organ in human beings? Human beings lo kidney okkate excretory organ. That is not the only excretory organ, right? So kidney to paatu nephron part function explain chestanu Shrikant. Nephron mottam explain chestanu ippudu. So excretory organs in human, kidneys anyway excretory organ only. So along with kidney, lungs, skin ivanni kuda excretory organ in human beings. Okay. So skin it is excreting sweat. Lungs it is excreting like removing carbon dioxide. Kidneys emo urine excrete cheyadam. Okay. Okay nimisham, just 1 minute. Yes, I just had some water. So ikkada excretory organs in human beings, kidneys, lungs and skin, all the three are excretory organs in human being. Okay. So skin, actually sweating is not a primary function. Primary function of sweating is not removing waste material. Sweating mana body lo enduku jarugutundi ante to cool down our body. Mana body ni cool down cheyadaniki actually sweating is happening. But ఆ ఫంక్షన్ తో పాటు సెకండరీ ఫంక్షన్ ఏంటంటే వేస్ట్ మెటీరియల్ కూడా రిమూవ్ అవుతుంది, అందుకే అది ఎక్స్క్రీషన్ కింద కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే. సో హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ లో పార్ట్స్ చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్? ఎస్ మహా, టియర్స్ కూడా, టియర్స్ ఆల్సో క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్. కానీ every time it won't happen for removing the waste material. Okay. So human excretory system parts, 4 parts are there in human excretory system. What are the 4 parts of human excretory system? Very good, Sharanya. Hi Raju, how are you? So pair of kidneys, very good. Kidneys first part. Tarvata ureters kuda pair of ureters. Then we have urinary bladder.
Okay, so urinary bladder kuda oka important part. And finally urethra. Got it? Kidneys, ureter, urinary bladder and urethra, parts of human excretory system. Clear? So this is the diagram of human excretory system. Diagram chala important. Okay, so first you have to draw pair of kidney, then kidney and urethra ki connect chesi you have to show ureter, then oka bladder untundi where urine is stored, and finally urethra where urine is removed out. Okay, yes, I am good. Raju, how are you? Good evening Joshna, after a long time, ante late ga, but no problem. Shrikant, yes, correct Shrikant. Urethra, urinary bladder, ureter and kidneys. You can tell in the sequence also, Shrikant. Okay. I'm sorry. So kidney diagram first మీరు draw చేసుకోవాలి, very important. I'll just show you. Kidney diagram లో which kidney is little lower than the like which kidney is little lower and which is upper, little upper position లో ఉంటుంది చెప్పండి. So if I show you here, two kidneys draw చేసినప్పుడు one kidney, so suppose this is the left side and this is the right side. Okay, సో రైట్ సైడ్ కిడ్నీ, మీరు కిడ్నీ డ్రా చేసినప్పుడు రైట్ సైడ్ కిడ్నీని కొంచెం లోగా డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, ఎందుకు? బికాస్ కెన్ యూ టెల్ మీ ద రీజన్ వై ద రైట్ కిడ్నీ ఇస్ లిటిల్ లోయర్? దెన్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద యూరేటర్స్. ఓకే, కిడ్నీ నుంచి యూరేటర్స్ ఇట్లా డ్రా చేసి అండ్ డ్రా వన్ యూరినరీ బ్లాడర్. ఓకే, సో this is the human excretory system అన్నమాట. కానీ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా రీనల్ వెయిన్ అండ్ రీనల్ ఆర్టరీ కూడా డ్రా చేసి చూపించాలి. ఓకే, సో వన్ బ్లడ్ వెసల్ ఇస్ రీనల్ వెయిన్ విచ్ ఇస్ ఎంటరింగ్ ద కిడ్నీ అండ్ వన్ బ్లడ్ వెసల్ విచ్ ఇస్ renal artery entering the kidney and renal vein will be going out from the kidney. Okay, so renal artery and renal vein ఖచ్చితంగా మీరు డ్రా చేసుకోవాలి. సో లేబులింగ్ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద కిడ్నీ, లెఫ్ట్ సైడ్ కాబట్టి లెఫ్ట్ కిడ్నీ. దిస్ వన్ ఈస్ యూరేటర్, దిస్ ఇస్ యూరినరీ బ్లాడర్. వెరీ గుడ్ శరణ్య, బికాస్ ఆఫ్ లివర్. సో రైట్ కిడ్నీ, దిస్ వన్ ఈస్ రైట్ కిడ్నీ, దిస్ ఇస్ లోయర్ because of the position of liver. Okay, yes Joshna. Dileshwar, okay. Uma, yes Uma. Sharanya, very good. Right kidney lower position lo untundi endukante because of liver. Next, so this one is urinary, this is urethra. Okay, so these are the important parts of human excretory system. బ్లడ్ వెసల్ ని ఖచ్చితంగా మీరు షో చేసుకోవాలి. రీనల్ ఆర్టరీ, ఇదేమో రీనల్ ఆర్టరీ అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ రీనల్ వెయిన్. ఓకే, సో వన్ ఈస్ రీనల్ ఆర్టరీ, వన్ ఈస్ రీనల్ వెయిన్. మీరు ఎగ్జామ్ లో లైట్ పెన్సిల్ కలర్ యూజ్ చేసి రెడ్ అండ్ బ్లూ కలర్ తో రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే సింప్లీ పెన్సిల్ తో డ్రా చేయండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? పార్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్. ఎస్, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ నానా, హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెఫ్రాన్ పార్ట్. సో నెఫ్రాన్ లో చాలా మందికి డౌట్ ఉంది అన్నారు కదా, సో యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్, బట్ ఫస్ట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ నెఫ్రాన్. Yes, Tanushri, you were there in the beginning and now you are at the end of the session. Chaitra Prasad, yes. Harika, hi Harika, how are you? Fine. So next, kidney lo, okay, if we see the part like internal structure of kidney, lo, this part will have this middle part. Okay, so cortex and medulla parts ఉంటుంది కదా, అక్కడ there will be many pyramid like structure.
So this pyramid like structure are called calyx. So in calyx lo there will be many nephrons, millions of nephrons. So our kidney, it has millions of nephrons. So you can see where is the location of nephron. Yes. So this nephron is something like this. ఒక చిన్న స్ట్రక్చర్ కానీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద ఫిల్టరింగ్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీ. కిడ్నీలో ఫిల్ట్రేషన్ అనేది ఇక్కడే జరుగుతుంది. ఓకే. సో స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీ అంటేనే నెఫ్రాన్. సో నెఫ్రాన్స్ ఆర్ structural and functional units of kidney. Okay. So now we will study in detail about this nephron. One of the most important long answer idi 8 marks lo or 6 marks lo direct question. Explain the structure of nephron. Draw the diagram of nephron and explain it. Okay. Uma, structure of kidney rada emaindi Uma? Okay, Harika, no problem. So now everybody, we are just going to end the session in another half an hour. So మీరందరూ like session ని ఒకసారి click చేసేయండి, and all the new students you can join, subscribe to the channel and telegram group కూడా ఖచ్చితంగా join అవ్వండి. Okay. So nephrons, let's study about nephron. What are the parts of nephron? First you people tell me what are the parts of nephron. So nephron parts lo, nephron is basically divided into renal tubule. Okay, nephron is divided into renal tubule and Malpighian body. Malpighian body. Okay, so nephron is divided into two parts, Malpighian body and renal tubule. Malpighian body ante what all is included? Bowman's capsule. So Bowman's capsule and glomerulus. Together it forms Malpighian body. Renal tubule ante three parts are there: PCT, DCT and loop of Henle. So these are the different parts of nephron. Okay. Hi Chotu. Parthasarathi, what is PCT, DCT? నేను explain చేస్తాను నాన్న PCT, DCT ఇప్పుడు. So one by one let's understand nephron structure ni sariga ardham chesukovalante nephron diagram manaku sariga ravali. Okay, so let's see the nephron diagram in detail. I'll draw it and show you. So nephron diagram kosam have a look here. It is one of the easiest diagram. Okay, first we have to draw the nephron part and then we will show the blood vessels. So first aithe మీరు ఇలా ఒక cup like structure draw చేసేయండి టిడింగ్ అని. ఓకే, సో ఇలా మీరు డ్రా చేసిన తర్వాత మీరు చేసేది ఏంటంటే దీన్ని కొంచెం ఇట్లా కిందకి ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఓకే, ఎక్స్టెండ్ చేసిన తర్వాత అంటే నెఫ్రాన్ is స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ హౌస్ తిరగడానికి. సో రోడ్ మీద వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ బెండింగ్ టిడింగ్ టిడింగ్ అని ఇట్లా. ఓకే, సో నెఫ్రాన్ కి స్ట్రేట్ గా వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు. సో దాట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ కర్వీ పాత్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్. ఇలా డౌన్ వచ్చినప్పుడు నెఫ్రాన్ కి ఏమనిపించిందో ఇట్ టుక్ అ యూటర్న్. ఓకే, యూటర్న్ తీసుకున్న తర్వాత అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ స్ట్రేట్ అండ్ స్ట్రేట్. మళ్ళీ స్ట్రేట్ గా వెళ్ళాలి నచ్చలేదు, మళ్ళీ ఇట్ టుక్ సమ్ బెండింగ్. ఓకే, టడింగ్ 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 అండ్ ఫైనలీ it is reaching here. So this one is nothing but the diagram or structure of nephron. Okay, very simple diagram nana, very simple. చూడ్డానికి బాగా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంది కానీ డ్రా చేస్తే మీరు డ్రా చేస్తే కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకొని డ్రా చేస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. వన్ ఆఫ్ ది సింప్లెస్ట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ద నెఫ్రాన్ ఇస్ గోయింగ్ టు లుక్. లెట్స్ డూ ద లేబులింగ్ ఫర్ దిస్.
ఫస్ట్ మనం ఒక కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసుకున్నాము కదా, ఆ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బోమెన్ క్యాప్స్యూల్. వాట్ ఈస్ దాట్? బోమెన్ క్యాప్స్యూల్. ఓకే, Bowman's capsule lo there is a coiled structure. Can you see this coiled structure? So this is nothing but glomerulus. Okay, so ye glomerulus and Bowman's capsule together it is the Malpighian body, right? So glomerulus and Bowman's capsule together it is Malpighian body. Okay, అవును పార్థసారథి, డయాగ్రామ్ చాలా సింపుల్ గానే ఉంది, ఏమీ లేదు అసలు ఈ డయాగ్రామ్ లో. మీరు మంచిగా నేర్చుకుంటే ఏదో ప్రతి ఒక్క డయాగ్రామ్ ని మనం ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఎలా డయాగ్రామ్ ని ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, సో అది క్లారిటీ ఉంటే, లేబులింగ్ సరిగా మీకు వస్తే అంతే, యూ విల్ బి సూపర్ ప్రో ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ డయాగ్రామ్స్. ఓకే, yes, yes, Chandana, my voice is low because I got throat infection. I'm not able to like talk loudly. Fine. So this is Bowman's capsule. Tarvata nephron first ikkada bend ayindi kada. So this bending is called PCT, proximal convoluted tubule. Ante బయాలజీలో స్టార్టింగ్ ని ప్రాక్సిమల్ అంటారు అండ్ ఎండింగ్ ని డిస్టల్ అంటారు యూజువల్లీ. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ లో ఒక బెండ్ కనపడుతుందా, దిస్ బెండ్. సో దిస్ ఇస్ ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ టిబ్యూల్. కన్వల్యూటెడ్ అంటే విచ్ ఇస్ బెండ్, అండ్ డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ టిబ్యూల్. టిబ్యూల్ అంటే పైప్, కన్వల్యూటెడ్ అంటే బెండ్, డిస్టల్ అంటే లాస్ట్ లో. సో నెఫ్రాన్ ఎండింగ్ కి దేర్ ఇస్ డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ టిబ్యూల్. ఓకే, సో పీసీటీ డిసిటీ అయిపోయింది కదా. ఇక్కడ ఒక యూ టర్న్ లాగా ఉంది కదా, లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. So this U-turn is nothing but loop of Henle. Then this one is collecting duct. Finally, urine will be collected here, collecting duct lo. That's all. Very simple diagram. Cup-like structure, Bowman capsule. Bowman capsule lo undedi glomerulus. Then nephron koncham itla bend aitundi, which is called PCT. This area. Okay. Then U-turn. A place that is loop of Henle after the scientist Henle. Ikkada malli inkoka bend that is DCT, and finally it is forming collecting duct. Okay, yes Chandana, PCT DCT loop of Henle, these two are renal tubule, and Bowman capsule glomerulus vachesi Malpighian body. Okay, yes Lakshmi, thank you for your concern. We'll be fine, I'll be fine soon. So Saturday roju we have heredity one shot. Okay, so I hope my voice will be fine by that time. Yes, yes, Uma, I'll explain how filtration is happening in Bowman's capsule. I'll definitely explain it. So structure of nephron first meer sariga ardham chesukovali. Nephron structure, once you understand nephron structure, you have to understand how the blood vessel is entering. So idi renal artery. Renal artery nunchi, so this one is renal artery. Okay, renal artery nunchi oka renal arteriole is entering. So this is renal arteriole. Okay, so renal arteriole entering the Bowman's capsule, and Bowman's capsule lo this is coiled and becoming glomerulus. Okay, so glomerulus nunchi malli inkoka arteriole is coming out, which is renal efferent arteriole. Okay, so this is afferent arteriole, and this is efferent arteriole. Clear? So efferent arteriole బయటికి వస్తుంది in the Bowman's capsule, glomerulus. ఈ coiled structure ఇక్కడ form అయింది కదా, that is called as glomerulus, and cup-like structure is Bowman's capsule, BC. So Bowman's capsule and glomerulus together they are called as Malpighian body, right? So ఈ efferent arteriole బయటికి వచ్చింది కదా,
that is going and covering all the parts of the nephron. Ante blood vessel will be like oka coverage laga, it is covering all the parts of the nephron. Malli anni parts nunchi all the blood vessels will collect and they form the renal vein. Blue color lo you can represent this. Clear? So how the blood vessel is entering and how it is crossing or touching all the parts of the nephron. Okay, so this is what is parts of nephron annamata. So nephron parts, very simple. కానీ ఇక్కడ యూరిన్ ఫార్మేషన్ నెఫ్రాన్ లో పార్ట్స్ అయితే మనకు అర్థమైంది. గ్లోమెరులస్, బోమెన్స్ క్యాప్సూల్, దిస్ ఇస్ మాల్ఫిజియన్ బాడీ, పీసీటీ, డీసీటీ, లూప్ ఆఫ్ ఎల్లే. ఓకే, దీస్ త్రీ దే ఆర్ రీనల్ టిబ్యూల్. గాట్ ఇట్? పార్ట్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ అండ్ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ మీకు రావాలి, తర్వాత వీ విల్ సీ హౌ యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఓకే, ఈశ్వర్, హాయ్ ఈశ్వర్, హాయ్ యానా. ఓ యానా రాలేదు, ఎస్. Chandana ma'am, what afferent and efferent arteries ma'am? Yes, I'll tell you that, Chandana. So now listen, suppose this is the nephron and this is renal artery. Ante kidney loki enter aye artery. Artery has to enter kidney na. Endukante artery only will carry the blood with waste. So blood plus waste will enter the kidney. Kidney lo filtration ayin tarvata purified or filtered blood will come out. Okay, from here all the filtered blood, it is coming out as renal vein. Okay, so renal artery chala thick ga untundi. Anta thick artery cannot enter each and every nephron. So renal artery is dividing into, actually artery will be divided into arteriole. Artery further branching aithe danni arteriole antaru. So artery dividing into arteriole. Ikkada renal artery is dividing into afferent arteriole and it is coming out as efferent arteriole. Okay, so arteriole ante these are branches of artery. Afferent, A for afferent, A is entering, E is coming out. Remember like that. Okay, so afferent entered the Bowman's capsule, Bowman capsule lo coiled structure and then efferent is going out. Ikkada variki clear kada first? Raju, heredity class timing 6 o'clock, Saturday 6 o'clock, evening 6 o'clock. Sharanya, please see my question. Yes, Sharanya, what is your question? Sharanya, collecting duct is not a part of renal tubule. Collecting duct lo ఏమైతుంది అంటే ఫైనలీ యూరిన్ కలెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే శరణ్య, హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. No, Sharanya, collecting duct is not a part of Malpighian body, not at all. Malpighian body starting lone undi, cup and Bowman's capsule and glomerulus. Ade Malpighian body. Tarvata renal tubule undi kada, PCT, loop of Henle. See, this is PCT, idi emo DCT, idi emo loop of Henle. Ee moodu renal tubule. Kani collecting duct is not part of this one. దాంట్లో ఓన్లీ యూరిన్ లాస్ట్ లో యూరిన్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, దట్ యూరిన్ ఇస్ కలెక్టెడ్ హియర్ అంతే. శ్రీకాంత్, ఏంటి నాన్న రెండు ఆర్టరీస్ నుంచి వచ్చిన ఆర్టరీస్? ఎస్, renal arteries entering the Bowman's capsule as afferent arteriole. It is coming out of the Bowman's capsule as efferent arteriole. Sharanya, understood, very good. Shrikant, what is your doubt? Please ask me again. Hi, Har Har Mahadev, how are you? No, efferent motor nerves kaadu. Ivi arterioles. These are blood vessels. These are not nerves. Okay. Now we will be talking about the urine formation. Okay, first tell me, all doubts clear kada? Structure of nephron lo emi doubt ledhu kada? I think somebody asked about urine formation lo
మాల్ఫిజియన్ బాడీలో ఎలా అవుతుంది బోమెన్స్ క్యాప్సిలో, అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు. రేవంత్, రాజు అంటే రేవంతా? ఓకే ఓకే. సో యూరిన్ ఫార్మేషన్ లో దేర్ ఆర్ 3 స్టెప్స్, జిఎఫ్, రా, టిఎస్కి. ఓకే, సో యూ కెన్ టెల్ యువర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ టు కమ్ టు తెలంగాణ స్టేట్, అలా కూడా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. సో నిమోనిక్స్ ని యూజ్ చేయండి మంచిగా, నిమోనిక్స్ యూజ్ చేసి కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్ట్స్ ని నేర్చుకోండి. ఓకే, సో యూరిన్ ఫార్మేషన్, how the urine is formed by the nephron, one of the most important topic. So GF, Ra, TSK ante GF glomerular filtration, second step reabsorption, third step tubular secretion. Okay, so this we have created a small mnemonic or short ga gurtu cheyadaniki. So ikkada chudandi, GF glomerular filtration, tubular reabsorption, so reabsorption RA, Ishwar ante Anna na, okay, tubular secretion is TS, then last lo formation of hypertonic urine. Kani ee 3 steps matram main steps of urine formation. Okay, సో యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఒకవేళ మీకు ఎగ్జామ్ లో అడిగినప్పుడు మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి. యూరిన్ ఫార్మేషన్ కి ఖచ్చితంగా డయాగ్రామ్ ఉండాలి. ఓకే, ఏ డయాగ్రామ్? నెఫ్రాన్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వినండి. గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ మీనింగ్ ఏంటి? ఒక నిమిషం. సో Bowman's capsule lo glomerular filtration will happen. Glomerular filtration ela aitundi ante, let's see. Okay, fine. So listen here. Glomerular filtration is actually happening in the Bowman's capsule. So this is the Bowman's capsule. Clear? So Bowman's capsule lo actually emaitundi, which artery is entering Bowman's capsule? So Bowman's capsule lo afferent arteriole. Let me draw this first. So ikkada chudandi, we'll use a red color pen. So this is renal artery. Yes, so renal artery is dividing as renal arteriole. Renal arteriole is entering the Bowman's capsule and akkada ila coiled structure called glomerulus is forming, and then efferent arteriole is coming out. Okay, so actually ikkada em aitundi chudandi, this is efferent arteriole, right? And this one is afferent arteriole. Arteriole ante it is the branching of artery ante. So afferent, A is entering, E is going out, isn't it? So actually ikkada em jarugutundi ante, can you see in the diagram? Afferent arteriole ni nenu koncham thick ga draw chesanu, efferent arteriole ni nenu koncham thin ga draw chesanu. Yes or no? Are you observing this part or not? First tell me. సో ఇక్కడ ఒక ఆర్టెరియోల్ ఏమో థిక్ గా ఉంది, ఇంకొక ఆర్టెరియోల్ ఏమో అవుట్లెట్, ఇన్లెట్ ఏమో థిక్ గా ఉంది, అవుట్లెట్ ఏమో థిన్ గా ఉంది. అయితే వాట్ విల్ బి ద ప్రాబ్లమ్ ఆర్ వాట్ విల్ బి ద కాన్సిక్వెన్స్ చెప్పండి? ఎస్ ఎస్ ఉమా, ఉమా, ఎస్ దట్ ఈస్ రికార్డెడ్ ప్రీమియర్ సెషన్ ఉంది నాన్న. Chaitanya, okay, listen everybody, I need your attention here. So ikkada actually emaitundi, afferent arteriole is entering the Bowman's capsule. So suppose imagine this is a cup of water. So this is a cup. ఈ కప్ ఆర్ బాల్ లో వాటర్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఆ పైప్ థిక్ గా ఉంటే చాలా ఎక్కువ వాటర్ వచ్చేస్తుంది, కానీ అవుట్లెట్ పైప్, ఇప్పుడు ఆ వాటర్ బయటికి వెళ్ళడానికి
ఆ పైప్ ఉంది కదా అవుట్లెట్, అది థిన్ గా ఉంది. సో సపోజ్ 100 ml is coming inside బట్ ఓన్లీ 20 ml is able to go out సైమిల్టేనియస్లీ. అప్పుడు ఏమైతుంది, ఇక్కడ ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా కప్ లో. గాట్ ఇట్? సో సపోజ్ థిక్ పైప్ తో మోర్ వాటర్ is coming here but the outlet pipe is very thin, so less water will go out, more is coming inside, less is going out. Because of that only e place low, there is a pressure created. Okay, so ఆ ప్రెషర్ వల్ల సేమ్ ఇక్కడ బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ప్రెషర్ వల్ల బ్లడ్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్, అంటే బ్లడ్ వెసల్ లో బ్లడ్ ఉంటుంది కదా, సో ఆల్ ద పార్ట్స్, many parts of the blood is pushed or forced to the Bowman's capsule. That is ultrafiltration, first step of urine formation. అర్థమైందా? సో ఈ ప్రెషర్ అక్కడ ఎందుకు క్రియేట్ అయింది? జస్ట్ బికాస్ థిక్నెస్, afferent arteriole is thicker and efferent is thinner. That is the reason there is a pressure created, because of which the components of blood, so blood components lo RBC will not come out, kani rest of the things are coming out, okay, to the Bowman's capsule. That step is called ultrafiltration. What is that called as? Ultrafiltration. And ikkada Bowman's capsule lo form ay urine ni primary urine antaru. Ippudu clear ah? Is this concept clear for everybody? Come on, tell me. Yes, Sharanya, absolutely right. Pressure on Bowman's capsule will increase. Yes, Ishwar. Editing a lights, Venkat. So everybody clear kada? Raju, Revant, ఆ ప్రెషర్ వల్ల ప్యూరిఫై అవుతుందా మ్యామ్? అవును, ఆ ప్రెషర్ వల్ల ప్యూరిఫై కాదు, ఆ ప్రెషర్ వల్ల ఫస్ట్ బ్లడ్ ఇస్ కమింగ్, ఆల్ ద బ్లడ్ ఇస్ గెటింగ్ ఫిల్టర్డ్. అంటే బ్లడ్ వెసల్ నుంచి అది బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ కి వచ్చేస్తుంది కదా, అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఓకే, పిఎస్ లైవ్ కాదు నాన్న, ప్రీమియర్ ఉంది, యూ కెన్ వాచ్ దట్ రికార్డెడ్ వీడియో. సో చూడండి ఇక్కడ, దిస్ వన్ బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ లో ప్రెషర్ వల్ల, so afferent arteriole is entering, it is becoming glomerulus, going out as efferent. So afferent is entering, efferent is going out. Okay, so pressure create aitundi kabatti all the blood components are moved, like pressure valla adi pushed to the Bowman's capsule. Adi first step, గ్లోమెరులర్ ఫిల్టరేషన్. అందుకే దాన్ని గ్లోమెరులర్ ఫిల్టరేషన్ అంటున్నారు, ఎందుకంటే గ్లోమెరులస్ లో కదా ఫస్ట్ ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్ హ్యాపెనింగ్, GF. ఓకే, గ్లోమెరులర్ ఫిల్టరేషన్. ఎస్ చందన, క్లియర్. పార్థసారథి, లక్కీ, అందరికి క్లియర్ కదా? వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్ ఏమైతుంది, యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏమైంది అంటే, వాట్ ఎవర్ filtered has come to the nephron, blood vessel నుంచి. So suppose this is the blood vessel నుంచి nephron, Bowman's capsule అంటే nephron part కదా, so nephron కి వచ్చినప్పుడు some important things also have come to the nephron. ఇప్పుడు ఓన్లీ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఒక్కటే బాడీ నుంచి బయటికి వెళ్ళాలి, కానీ కొన్ని యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆల్సో, some useful substances also have entered the nephron. అందుకే there is reabsorption happening. Reabsorption అంటే nephron నుంచి మళ్ళీ blood vessels లోకి వెళ్ళడం. సో PCT లో nephron నుంచి blood vessel కి మళ్ళీ వాపస్ వెళ్ళడం, reabsorption. Why reabsorption is happening? ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ సబ్స్టెన్స్ బ్లడ్ లో ఉన్న గ్లూకోజ్ చాలా అవసరం కదా మన బాడీకి, అది యూరిన్ లో రిమూవ్ అయిపోతే ఎలా? ఓకే, సో అది బాడీలో ఉండాలి కాబట్టి మళ్ళీ నెఫ్రాన్ నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద బ్లడ్, అందుకే రీఅబ్జార్ప్షన్. గ్లూకోజ్, అమినో యాసిడ్ ఆర్ సమ్ సాల్ట్స్
ఓకే, వైటమిన్స్, మినరల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ స్టెప్ లో గ్లోమెరులర్ ఫిల్టరేషన్ లో ఫిల్టర్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో అలా ఫిల్టర్ అయింది కాబట్టి అది మళ్ళీ రిటర్న్ పోవాలి కదా బ్లడ్ వెసల్ కి. ఎస్, సో దాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్, రీఅబ్జార్ప్షన్. ఓకే, సో రీఅబ్జార్ప్షన్ పీసీటీ లో జరుగుతుంది, ప్లస్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో కూడా రీఅబ్జార్ప్షన్ విల్ హ్యాపెన్. సో లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అంటే బ్లడ్ నుంచి చాలా వాటర్ కూడా నెఫ్రాన్ కి వచ్చేసింది. కానీ మన బాడీకి కూడా వాటర్ కావాలి కదా, బాడీ ఈస్ మోస్ట్లీ మేడప్ ఆఫ్ వాటర్ ఓన్లీ. మొత్తం వాటర్ యూరిన్ లో రిమూవ్ అయిపోతే బాడీ విల్ బి డిహైడ్రేటెడ్. అందుకే వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే, and glucose, amino acid, salt, vitamins ivanni reabsorption happening in PCT. Is it clear my dear students? రాజు బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ లో ఆర్బిసి ఒకటే రాదు, ఆర్బిసి కాకుండా రెస్ట్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్ విల్ కమ్. ఓకే రాజు, yes Sharanya, useful materials and water, salt, everything is reabsorbed from nephron to back to the blood vessel. That is the second step of. So first step enti ultrafiltration, second step enti, second step is this one, ultrafiltration or glomerular filtration. First step, second step reabsorption. Okay, సో మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, రీఅబ్జార్ప్షన్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు థర్డ్ స్టెప్. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ది నెఫ్రాన్, సో నెఫ్రాన్ లో ఫస్ట్ అయితే ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఎక్కడ జరిగింది నెఫ్రాన్ యూరిన్ ఫిల్టరేషన్ లో. సో ఫస్ట్ స్టెప్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద బోమెన్స్ క్యాప్సూల్. లుక్ హియర్, బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ లో గ్లోమెరులర్ ఫిల్టరేషన్ జరిగింది. గ్లోమెరులర్ ఫిల్టరేషన్ తర్వాత ఇక్కడ పీసీటీ ఉంది కదా, పీసీటీ అండ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే ఈ రెండు ప్లేసెస్ లో విచ్, సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ గ్లోమెరులర్ ఫిల్టరేషన్, సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి రీఅబ్జార్ప్షన్. సో రీఅబ్జార్ప్షన్ ఎక్కడ జరిగింది, పీసీటీ అండ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో. ఇప్పుడు థర్డ్ స్టెప్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్, థర్డ్ స్టెప్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, డిసిటీలో. సో వాట్ ఈస్ ద స్టెప్, దట్ ఈస్ ట్యూబులర్ సిక్రీషన్. సో ట్యూబులర్ సిక్రీషన్ ఇస్ ద థర్డ్ స్టెప్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్. ట్యూబులర్ సిక్రీషన్ మీనింగ్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఇది ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ కాబట్టి నెఫ్రాన్ బ్లడ్ వెసల్స్ లో ఇంకా ఏదైతే బై మిస్టేక్ వేస్ట్ మెటీరియల్ మిగిలిపోతే అవన్నీ షుడ్ కమ్ బ్యాక్ టు ద నెఫ్రాన్. ఓకే, అందుకే సిక్రీషన్ అంటే నెఫ్రాన్ బ్లడ్ లో ఉన్న ఏదైనా వేస్ట్ మెటీరియల్, రిమైనింగ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ షుడ్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు ద నెఫ్రాన్. సో దాట్ ఈస్ ట్యూబులర్ సిక్రీషన్, థర్డ్ స్టెప్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్. ఫస్ట్ స్టెప్ GF గ్లోమెరులర్ ఫిల్టరేషన్, సెకండ్ స్టెప్ reabsorption, third step tubular secretion. Okay, so where is GF happening, glomerular filtration happening in the Bowman's capsule, second step reabsorption happening in PCT and also in loop of Henle, third step tubular secretion happening in DCT only. Okay, AJ Love, hi AJ. వెంకటేష్ అర్థమైందా, Anna, yes Anna, did you understand? రాజు ఇఫరెంట్ ఆర్టెరియల్ నుంచి ఏమి వెళ్తాయి మ్యామ్, ఇఫరెంట్ ఆర్టెరియల్ లో బ్లడ్ ఏ నానా, ఇప్పుడు దిస్ బ్లడ్ హ్యాస్ కమ్ హియర్ glomerular filtration, again efferent arteriole lo blood only crossing blood vessels only, it will touch all the parts of the nephron. Okay, sarena evaru adiginaru idi, okay Sharanya, yes yes right answer. Sunny, yes thank you Sunny. Venkatesh, you understood? Okay, Uma,
Raju, reabsorption తర్వాత that is going back to the blood లో యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ ఉండాలి కాబట్టి రీఅబ్జార్ప్షన్ అయిన తర్వాత కూడా it is remaining in the blood only, అంటే it is going back to the blood. Okay, so that is how the 3 steps of filtration: urine formation, GF, glomerular filtration, then RA, reabsorption, TS అంటే tubular secretion happening in the nephron. These are the 3 steps of urine formation. Okay, so whatever urine is formed, urine will be 96% water, 95 or 96, plus only 5% or 4% will be waste material. So nitrogenous waste in the urine is only 5% and 96% it will be water only. Okay, so now you tell me why urine is yellow in color. Why the color of urine is yellow? Chandana, glomerular filtration. Yes, correct. Nishita, yes, 9th class ki kuda teeskuntamu nana, don't worry, we'll take classes for 9th class also. So why the urine is yellow in color? Because of a pigment called urochrome. Urine is yellow in color because of urochrome. Okay, yellow color pigment, దాని వల్ల urine light yellow color గా ఉంటుంది. Okay, fine. నెక్స్ట్ ఇంకొక టాపిక్ ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ. సో కిడ్నీలో ఫిల్ట్రేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, నెఫ్రాన్ లో ఫిల్ట్రేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అందరికీ అర్థమైంది కదా. సో దేర్ ఆర్ సమ్ కేసెస్ ఇన్ విచ్ ద కిడ్నీ విల్ ఫెయిల్. సో కిడ్నీ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఒక కండిషన్ ESRD, ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిజార్డర్. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ అ డిజార్డర్, ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిజార్డర్. దీంట్లో ఏమైతుంది అంటే both the kidneys, if both the kidneys won't function properly in any patient, అప్పుడు డాక్టర్స్ విల్ సజెస్ట్ డయాలిసిస్ ఫర్ దెమ్. సో డయాలిసిస్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ. ఇప్పుడు కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఏంటి, బ్లడ్ కి ఫిల్టర్ చేయడం. సో ఇఫ్ కిడ్నీ సరిగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే ఒక మషిన్ హెల్ప్ తో, ఒక మషిన్ ద్వారా దే ఆర్ ఫిల్టరింగ్ ద కిడ్నీ బ్లడ్. ఓకే, సో డయాలిసిస్ ఒక టెంపరరీ సొల్యూషన్. పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ లో దేర్ క్యాన్ బి కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. ఆల్ రైట్, సో కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ క్యాన్ బి డన్ ఫర్ లైక్ అ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ లాగా. కానీ డయాలిసిస్ ఎలాగో ఒక రిస్కీ ప్రాసెస్, బట్ ఇట్ ఈస్ డన్ బై డాక్టర్స్ వెన్ ద కిడ్నీ ఫెయిల్స్. ఓకే, సో విల్ సీ డయాలిసిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి. సో దేర్ ఇస్ అ డయాలైజర్ మషిన్. ఒక డయాలైజర్ మషిన్ ఉంటుంది. సో ద పేషెంట్ ఈస్ లైడ్ డౌన్. ఓకే, పేషెంట్ నుంచి ద బ్లడ్ ఈస్ టేకెన్ అవుట్ అండ్ ఆ బ్లడ్ ని మషిన్, దే విల్ మేక్ ద బ్లడ్ ఫ్లో త్రూ ద మషిన్. ఓకే, ఫిల్ట్రేషన్, దిస్ మషిన్ విల్ ఫిల్టర్ ద బ్లడ్ అన్నమాట. ఫిల్ట్రేషన్ జరిగిన తర్వాత ద బ్లడ్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద, is sent back to the patient or the body of the person. Okay, సో ఇక్కడ ఈ డయాలైజర్ మషిన్ లో యాక్చువల్లీ ఎలా జరుగుతుంది ఒకసారి చూద్దాము. ఓకే, పార్థసారథి, హీమోడయాలిసిస్ అంటే డయాలిసిస్ ఒక జనరల్ ప్రాసెస్. అంటే మనం వాటర్ తో, వేరే సబ్స్టెన్స్ తో కూడా డయాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బ్లడ్ డయాలిసిస్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as హీమోడయాలిసిస్. So when dialysis is done with blood, then it is called hemodialysis. Hemo word is for blood. Avuna Chandana, she got uremia. Okay, ma'am, kidneys loki stones ela vastayi. Uma, kidneys lo stone formation will happen. There are many factors. ఇప్పుడు యూరిక్ యాసిడ్ బాడీలో ఎక్కువగా అయిపోతే ఆ యూరిక్ యాసిడ్ అక్కడ అక్యుములేట్ అయ్యి స్టోన్స్ లాగా మారిపోతుంది. సో దెర్ ఆర్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, యానా, యూ గాట్ 10/10. వెరీ గుడ్ యానా. సో మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో కూడా మీరు అందరూ ఫుల్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి. ఓకే,
Yashwant, hi Yashwant. Raju, good evening. So many of you joining now. So dialysis is also called as hemodialysis. So ikkada ela aitundi ante there will be a continuous supply of dialyzing fluid. So dialyzing fluid supply chestaru, that will be passing through the entire this one e machine. Okay, e pipes కనపడుతుంది కదా, can you see these pipes? So these pipes are made up of cellophane. E pipes lo blood will be flowing. Okay, so they are connected. Our pipes, they will be connected like this. Okay, so our pipes lo blood is made to flow. Blood flow ainapudu, suppose this is the cellophane tube in which blood is there, and this is the dialyzing fluid. Okay, dialyzing fluid kinda nunchi supply jarugutundi kada. So blood lo unna waste material will come out to the dialyzing fluid. సో బ్లడ్ నుంచి ఆ డయాలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ కి వేస్ట్ వచ్చేస్తుంది కదా, ఆల్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్స్ విల్ బి కంటిన్యూస్లీ కలెక్టెడ్ ఇన్ అనదర్ కంటైనర్. సో అలా ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఆ ట్యూబ్స్ లోనే బ్లడ్ ఇస్ పాస్డ్ అండ్ ఆల్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బ్లడ్. ఓకే, సో అలానే బ్లడ్ ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ సెంట్ బ్యాక్ టు ద పర్సన్స్ బాడీ. సో ఇది కొంచెం రిస్కీ ప్రాసెస్, బట్ కిడ్నీస్ ఫంక్షన్ చేయనప్పుడు డాక్టర్ హ్యాస్ టు డూ దిస్. ఓకే, అండర్స్టూడ్. డయాలిసిస్ అర్థమైందా అందరికి? సో ఐ జస్ట్ షో యూ ద డయాలిసిస్ పిక్చర్ షోన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇది ఉంది. సో ఇది మీరు చూసి ఇంకా మంచిగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఫ్రెష్ డయాలైజింగ్ సొల్యూషన్ ఈస్ సెంట్. ఇక్కడ ఉన్న ట్యూబ్స్, కెన్ యూ సీ ద ట్యూబ్స్? దే ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ సిలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. సో ఆ సిలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ ద్వారా కంటిన్యూస్ గా ఫిల్ట్రేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఫిల్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత ఆల్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్ ఆర్ సెంట్ బ్యాక్ టు ద ఇక్కడ ఒక డయాలైజింగ్ సొల్యూషన్ విత్ యూరియా అండ్ సాల్ట్ అన్నమాట, అది కలెక్షన్ జరుగుతుంది. అండ్ సైమల్టేనియస్లీ వాట్ ఎవర్ బ్లడ్ ఇస్ ఫిల్టర్డ్, దట్ ఈస్ సెంట్ బ్యాక్ టు ద పేషెంట్ బాడీ. ఓకే, క్లియర్? డయాలిసిస్ వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్. కానీ ఒక క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ది ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డయాలిసిస్ అండ్ న్యాచురల్ కిడ్నీ? న్యాచురల్ కిడ్నీ అండ్ డయాలిసిస్ మధ్యలో ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్? ఎస్ ఆనా, వెరీ గుడ్ ఆనా, యూ గాట్ ఫుల్ మార్క్స్ ఇన్ బయాలజీ. ఇలానే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో కూడా ఫుల్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, yes, Madan, actually that is a recorded video. Okay, Parthasarathi, you understood? Good. So let's see. Yes, difference, only difference between dialysis and, yes, very good Sharanya, reabsorption. So ikkada reabsorption will not happen in డయాలిసిస్ ఆర్ హిమోడయాలిసిస్ ప్రాసెస్. కానీ న్యాచురల్ కిడ్నీలో రీఅబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది, బట్ ఇక్కడ రీఅబ్జార్ప్షన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో ఇది 1 మార్క్ లో అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? వాట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ న్యాచురల్ కిడ్నీ బట్ నాట్ ఇన్ డయాలిసిస్? యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి రీఅబ్జార్ప్షన్. క్లియర్? సో డయాలిసిస్ 4 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. 4 మార్క్స్ లో డయాలిసిస్ ప్రాసెస్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఈజీ కదా? అండ్ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఆల్సో సూపర్ ఈజీ. ఎస్ ఎస్ యశ్వంత్, రైట్, రీఅబ్జార్ప్షన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో that's all my dear students. With this we have completed the one shot of nutrition. Okay, so nutrition మొత్తం detail లో చూసుకున్నాము. Then respiration. So today we have completed the one shot of life processes, actually nutrition, respiration, and then transportation. Okay, సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తర్వాత ఇందాక ఎక్స్క్రీషన్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఇది మీరు అన్ని ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేయండి. సో 1 షాట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మొత్తం లైఫ్ ప్రాసెస్ లో ఉన్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మళ్ళీ ఒక సెషన్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీక్. కానీ దిస్ సాటర్డే we will have 1 shot of heredity chapter.
సో ఈ అకాడమిక్ సెషన్ లో ఫస్ట్ టైం వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ హెరిడిటీ క్లాస్. సో ఖచ్చితంగా అది అటెండ్ అవ్వండి. హై వెయిటేజ్ చాప్టర్, అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో సాటర్డే 6 PM we have heredity class. Okay, one shot of heredity and experiments of life processes మళ్ళీ ఇంకొక సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, no they will be given like anesthesia. Okay, thank you Uma. Raju, they'll be not be in conscious state. Sharanya, questions. Okay, actually questions ikkada somehow it was removed. Okay, ఎనీవే వీ విల్ బి మీటింగ్ అగైన్. సో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు అందరూ టెలిగ్రామ్లో కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. యూ కెన్ మెసేజ్ ఎనీ టీచర్ ఫ్రమ్ యూజింగ్ యువర్ టెలిగ్రామ్ ఐడి. సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి ఫార్ లిసనింగ్ టు దిస్ క్లాస్. అండ్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ chapter. Okay, why it is so important ante life processes alone have 12 marks weightage. Ante out of 50, 12 marks you can expect from life processes itself. So high weightage topic kabatti don't miss it and study it nicely. Manchiga prepare avandi and we will be meeting again. Malli kaluddam, same time same place with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care. రాజు, టెలిగ్రామ్ ఛానల్ నేమ్, టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింకే ఉంది నాన్న. ప్రతి వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లాస్ట్ లో చూడండి, అఫీషియల్ 8, 9, 10 టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అని లింక్ ఉంది. క్లిక్ ఆన్ దాట్ అండ్ జాయిన్ ద ఛానల్. అండ్ అక్కడి నుంచి మీరు ఎవ్రీ టీచర్స్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఉంటారు, మీరు అందరికీ మెసేజ్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ మదన్, థ్యాంక్ యూ యశ్వంత్. వీక్ క్విజ్ కూడా ఉంటుంది నాన్న నెక్స్ట్ వీక్, ఇప్పుడు కాదు. So bye bye everybody, take care. Mali kaluddam, see you soon.